व्हिडिओ बंद आहे, आवाज येईल ना. हॅलो, उबरागडे मॅडम. येस सर. स्पीकर जर जॉईन झाले असेल तर सुरू करा ना. हो सर.
गुडधे मॅडम, हो तुम्ही जॉईन झालेत ना मॅडम? हो बिलकुल. हा, ठीक आहे. सर्वांना नमस्कार. गुड मॉर्निंग मॅडम. नमस्कार. रोकडे मॅडम नमस्कार. गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग सर. गुड. Good morning, everyone. Myself, Dr. Bhavna Khobragade from Department of Chemistry, RDIK and NKD College, Badnera. First of all, I am thankful to you for taking time out and being here today, and a warm welcome to all for today's online state level workshop on research methodology hosted by Research Committee and IQAC of RDIK and NKD College, Badnera. Vidarbha Youth Welfare Society, Amravati, was established in July 1965 with a dedicated view and motto to impart education to all categories due to tireless efforts of our founder president, late Professor Ram Meghe of Vidarbha Youth Welfare Society, Amravati. The society has established about 12 senior colleges, 8 junior colleges, and 14 schools in Amravati and Wardha district in span of 15 plus year. The society is presently managing College of Engineering Badnera, 6 vocational training centers or MCVC attached to the junior college in the rural and the urban areas. Also to CBSE school, 1 Ashram Shara in the rural area, and also running backward classes hosted for those community students. The society is organizing regularly the seminar, symposiums, and the group discussion with the industrialists to meet the farmer demands. Well-equipped dental mobile hospital is available for the checkup and treatment camp in rural and the tribal areas of Melghat. The Vidarbha Youth Welfare Society is having a plan to establish law college, medical college, DBM, BBA, MDC, and other courses in near future. RDIK and NKD College Badnera Railway, a multi-faculty granting aid institutions, was established in 1972, offering UG, PG, and PhD programs. Was started by the Vidarbha Youth Welfare Society Amravati with a vision to make higher education available to the underprivileged section of society in the vicinity of Badnera Railway. It has 3 major streams: art, commerce, and science. The component efficient, dedicated, and the well-qualified staff with the highest academic qualification, a far-sighted visionary management, and good infrastructure have contributed to make it an excellent center of the higher education. It has always been a prime focus of the college to provide a student the ambience for learning and personality development. The college has been re-accredited by NAC in 2017. Research methodology offers students the opportunity to took out the various research process, research design, data collection analysis. So it is necessary to attend program on research methodology. Thank you for joining this program. I request Principal of our college, respected Dr. R.D. Deshmukh sir, to be chairperson of this session. Please note that your active participation is important throughout the session. I request everyone to mute yourself to avoid background noises that may distract others from listening to the eminent personalities throughout the presentation. Someone on staff will be managing the chat functionality. You can enter your question and comments in the question box throughout the presentation, or you did rather ask the person. You can also raise your hand icon to indicate that you have a question or comment. Now it is time to introduce our first resource person, Dr. V.P. Gurdhe Madam. I request to Bhakre Madam to introduce research persons of today's workshop. Over to Bhakre Madam. Bhakre Madam.
भाकरे मॅडम आवाज अनम्यूट येतोय? करा. येतोय आवाज? हो येत आहे. Good morning, everyone. Myself, Dr. Vaishali Bhakre, Head of the Department History. It is really great honor and pleasure for me to introduce our today's resource person, who is the knowledgeable and eminent personality, Dr. Vaishali Gurde Madam. She is the speaker of our first session. Dr. Vaishali Gurde Madam is working as a professor, head of the department, library, Science and Information, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Having a 26 years of teaching experience, she including working in college as Sant Gadge Baba Amravati University. She is researcher. 35 research papers are published in national and international conferences and proceedings. She has her credit one major project, research project funded by UGC. Two books are entitled as Information Needs and Information Speaking Behavior, Library Information Science Research, and one another book that is Sources of Information and Background and Underprivileged Tribals. Underdeveloped Tribal is the second book she has published. Now, 49 MPhil students are awarded. Then 25 students are awarded. PhD students are awarded degree for her guidance. About 6 students are working under her guidance for PhD. She is associated in various universities as supervisor, like RTM, that is Nagpur University, and also the Nanda University. She is also now presently working in a different capacities of dean as a interdisciplinary studies, also the member of the Senate and Board of Studies. She is the RRC member. She is the director of Human Studies Center in our university. Organized, she has organized various information literacy programs for PG students at in the university level. She has visited Malaysia for her paper presentation in Asia Pacific International Conference held at Malaysia in June 2011. We have an eminent personality and she's dedicated researcher. Now I request Bhavna Madam, over to Bhavna Madam to proceed. Thank you, madam. It is said, no research without action, no action without research. And a research methodology is an outline of how a given piece of research is carried out. It defines the techniques and or procedures that are used to identify and analyze information regarding a specific research topic. The purpose of research methodology is to explain reasoning behind approach to our research. We should need to support your collection methods, methods of analysis, and other key points of our work. Think of it like writing a plan or an outline for us what we intend to do when carrying out research. It can be easy to go off track or depart from your standard methodology. Having a methodology keeps us accountable and track with your original aims and objectives, and gives us a suitable and sound plan to keep our project manageable, smooth, and effective. To share more about this topic, I request our first speaker, Dr. VP Gurdhe Madam, to guide us on topic use of information and resources in research and share her views. Over to Gurdhe Madam. Thank you, madam, for your wonderful words, and also thanks to Vaishali Bhakre, madam. Good morning, one and all. Good morning. Okay. Good morning. Good morning, madam. Good morning. Okay. Good morning, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Okay. Now mute yourself. Good morning, ma'am. Okay. So we will start the session, and please mute yourself and don't try to present in between. Okay, dear students. Okay. So I firstly
pay deep homage to Sant Gadge Baba. And I also welcome all the dignitaries of this institute, RDIK and NKD College Badnera, for organizing this in joint venture. Principal of this institute, Dr. R.D. Deshmukh sir, coordinator Dr. Aruna Patil madam, coordinator of research committee Dr. Thakur sir, speaker of next session Dr. Bajpai sir, all the delegates, senior teachers, all the participant and dear students. So firstly, I appreciate the institute for organizing such an useful workshop, because research methodology workshop is need of the hour for each researcher, not only for the researcher for obtaining any degree, but also as a teacher we also go for research. We have to write research papers, research articles, and also we have to guide our students. That is the most important, because students need guidance of the supervisors. So to start with the topic, I will start the PPT. Please enable me to share. Okay, yeah. Please, only one of them, please tell me that if the screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, it is visible now, full screen. Yes, ma'am. Okay, okay. Okay. Yes, So ma'am. shall I go in only English or both English, Marathi? Both. Okay. Okay. Both, Thank ma'am. you. Thank you. Okay. So as per the workshop on research methodology, this topic was chosen, that is use of information and resources in research. So I hope all the research scholars are there, and even the UG and PG students, to tell you that from the next session 2022-23 आपल्या विद्यापीठामध्ये संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम सुरू होणार आहे. आणि त्या चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम मध्ये UG लेवलला सुद्धा प्रोजेक्ट आहे आणि PG लेवलला तर असतातच प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट. तर हे रिसर्च प्रोजेक्ट करताना आपण माहिती कुठून शोधायची, तर हा टॉपिक जो आहे हा नुसतंच रिसर्च स्कॉलर्स साठी उपयोगाचा नाही, परंतु सर्व महाविद्यालयीन विद्यार्थी जे आहेत UG आणि PG दोघांसाठी सुद्धा तेवढाच महत्वाचा टॉपिक आहे. तर आपण आज काय काय शिकणार आहोत, तर हा टॉपिक आहे यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड रिसोर्सेस इन रिसर्च. आज आपण कुठले टॉपिक शिकणार आहोत याच्यामध्ये, तर जे काही युजफुल रिसोर्सेस आहेत, मग लायब्ररी रिसोर्सेस असतील, त्याच्यानंतर जे काही फ्री मिळणारे रिसोर्सेस असतात ते पण आपण शिकणार आहोत. हे टॉपिक्स आपण आज कव्हर करणार आहोत. आणखी एक नवीन गोष्ट तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे, ती म्हणजे मेंडले रेफरन्स मॅनेजर टूल. तर तुम्ही आपले बुक्स आणि पेन जवळ ठेवा. मेंडले रेफरन्स मॅनेजर टूल एक फार युजफुल रिसोर्स आहे,
जे तुम्हाला तुमची स्वतःची लायब्ररी डेव्हलप करायला मदत करेल आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही रिसर्च करताना तुम्हाला फार उपयोगाची होईल. आणि माहिती कशी शोधायची, कुठे शोधायची, कसे फिल्टर्स घ्यायचे ते पण आपण शिकणार आहोत. आणि एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट सायटेशन. आता सायटेशन म्हणजे काय ते पण आपण बघणार आहोत. तर आपण इम्पोर्ट पण करू शकतो आणि एक्सपोर्ट पण करू शकतो, म्हणजे घेता येईल आणि देता पण येईल. तर ह्या गोष्टी शिकणार आहोत आपण. दिस टॉपिक्स विल बी कव्हर्ड इन टुडेज लेक्चर and let us see what are the outcomes regarding to this topic. तर तुम्ही जे काही युजफुल रिसोर्सेस आहेत ते कुठे मिळतात, कुठल्या URL ऍड्रेसनी ओपन होतात, कुठल्या कीवर्ड्स टाकले म्हणजे आपल्याला ते रिसोर्सेस ओपन होतील, ते पण हे दिस विल बी द आउटकम. यू विल एबल टू लर्न, यू विल एबल टू perform, or you will get hands on these resources. So Mendeley library, you will be familiar with Mendeley library and you will be able to import and export citations easily. So there is lot to learn. खूप काही आहे शिकण्यासारखं. तर शेवटपर्यंत आपण या लेक्चर अटेंड करायचं म्हणजे आपल्याला त्या गोष्टी हँड्स ऑन मिळतील. ओके, so in the beginning we will go for theoretical and then we'll go for hands on. Okay, so let us see the concept of why we are using e-resources. लायब्ररी मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, ट्रेडिशनल लायब्ररी मध्ये बुक्स आहेत, जर्नल्स आहेत, जे काही कपाटामध्ये पुस्तकं ठेवलेले आहेत ते सर्व रिसोर्सेस आहेत. त्याच्यानंतर एक अशी घटना घडली 2020 मध्ये की रात्रीतून सर्व लॉकडाऊन झालं. ओके, तर सर्वांनाच परिचित आहे की कोरोना पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये एकाएकी सर्व लॉकडाऊन झालं आणि त्या लॉकडाऊन मध्ये फक्त ई रिसोर्सेस वर अवेलेबल. सो these all e-resources were provided by the libraries, not only in local libraries but in at national level also and international level. आपल्या ज्या महाविद्यालयीन ग्रंथालय ते बंद होते, पण ज्यांचे वेब पोर्टल्स होते ते सुरू होते, तिथले रिसोर्सेस जे होते ते सुरू होते, ते आपण ऍक्सेस करू शकत होतो. तर ई रिसोर्सेस हे अप टू डेट रिसोर्स असतात, कारण आपल्याला जेव्हा रिसर्च करायचं असेल तर आपल्याला अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाहिजे असते आणि वापरण्यासाठी सुद्धा आपल्याला सोयीचं असते. इट इज कन्व्हिनियन्स ऑफ यूज, म्हणजे आपण आपल्या घरून सुद्धा ती ऍक्सेस करू शकतो. काही फीचर्स असतात याच्यामध्ये ई रिसोर्सेस मध्ये, जे सपोज फॉर एक्झाम्पल लिंक्स टू अदर डाटाबेसेस. एखादा डाटाबेस तुम्हाला शोधायचा असेल, आता डाटाबेस म्हणजे काय, तर असं संच माहितीचा ज्याच्यामध्ये सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन्स असतात, असे पॅकेजेस असतात, त्याला डाटाबेसेस म्हणतात. आणि सप्लिमेंटरी इन्फॉर्मेशन आपल्याला पाहिजे असेल तर ती आपण सर्च करू शकतो. तर लिंक्स टू रेफरन्सेस, फुल टेक्स्ट आर ऑल अवेलेबल इन ई फॉर्म and access to a wider range of material than available in local library. आपल्या ग्रंथालयामध्ये एखादी गोष्ट मिळाली नाही तर आपण बाजूच्या ग्रंथालयामध्ये जातो, तसंच तुम्ही इतरही जगामधल्या कुठल्याही लायब्ररी सर्च करू शकता आणि ऍक्सेस करू शकता. सो दिस ई रिसोर्सेस फॉर अकॅडमिक अँड रिसर्च कम्युनिटी. आपल्याकडे दोन पद्धती अशा असतात की आपल्याला काही विकत घ्यावं लागतात. समजा तुम्हाला पुस्तकं वाचायची असेल तर जी लायब्ररीत असेल ती तुम्ही ऍक्सेस करू शकता तिथनं, म्हणजे जाऊन इश्यू करू शकता. परंतु एखादं पुस्तक ग्रंथालयात नाहीये आणि बाजारात उपलब्ध आहे, तर मग तेव्हा तुम्हाला विकत घ्यावं लागते. असंच इथे सुद्धा असे काही डाटाबेसेस असतात जे लायब्ररीज तयार करतात आणि काही सबस्क्राईब पण करतात, म्हणजे वर्गणी भरून ते विकत घेतात. तर त्याद्वारे ग्रंथालय आपल्याला वाचकांना, उपभोक्त्यांना माहिती देत असते किंवा इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करत असते. तर याच्यामध्ये डिफरंट कन्सोर्शिया फॅसिलिटेट द ऍक्सेस टू डिफरंट फंडिंग
शेअरिंग लायसन्सिंग मॉडेल्स. तर एक ई शोध सिंधू कन्सोर्शिया असा आहे की जो इन्फ्लिबनेट, आता जे जे शब्द नवीन नवीन आहेत ते फक्त लिहून काढायचे. इन्फ्लिबनेट, तर इन्फ्लिबनेट ही संस्था आहे अहमदाबादला आणि ती ही ई शोध सिंधू कन्सोर्शिया प्रोव्हाइड करते. आणि या ई शोध सिंधू कन्सोर्शिया सर्व युनिव्हर्सिटीजसाठी आणि जेवढे काही इन्स्टिट्यूट्स आहेत सर्वांच्या उपयोगाची आहे. मग ते आपलं विद्यापीठ ग्रंथालय असेल, महाविद्यालय असेल किंवा IITs असेल, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स असेल, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी असेल, कुठलंही त्यांच्यासाठी हे ई शोध सिंधू कन्सोर्शिया एक उपयोगी कन्सोर्शिया आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला एनलिस्ट शब्द दिसते. हा एनलिस्ट सर्व महाविद्यालयामध्ये हा प्रोग्राम इन्फ्लिबनेटनी दिलेला आहे. तर सपोज तुमच्या कॉलेजमध्ये असेल तर तुम्ही ते वापरू शकता. आणि इथे डाटा एम्पल ऑफ मटेरियल अवेलेबल असते. त्याच्यामधून आपल्याला आपल्या कामाचं, आपल्या विषयाचं सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट सर्च करायचं असते, शोधायचं असते. तर असे बरेच काही कन्सोर्शिया आहे भारतामध्येच नव्हे तर जगामध्ये, जे आपल्याला काही फ्री पण आपल्याला अवेलेबल असू शकतात. ओपन ऍक्सेस मध्ये ई बुक्स असतील, जिथे आता ई शब्द लागला ते सगळे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये असतात. ई बुक्स असेल, ई जर्नल्स असेल, ई थेसिस असेल. डाटाबेसेस हे थाउजंड्स आणि मिलियन्स मध्ये अवेलेबल आहेत. ओके, सो तुमच्या स्क्रीनवर जे तुम्हाला आता दिसत असेल ही आपल्या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाची वेबसाईट आहे. त्याला आपण वेब पोर्टल म्हणू. आणि राईट साइडनी तुम्हाला बघा ई रिसोर्सेस, जे मी इथे सर्कल केलेलं आहे, तुम्हाला ई रिसोर्सेस शब्द दिसते आणि त्याच्यामध्ये ई बुक्स आहेत, ई शोध सिंधू डाटाबेस सुद्धा आहे. हा कन्सोर्शिया ज्याला सर्व पब्लिशर्स एकत्र येतात आणि तो एक कन्सोर्शिया आपल्यासाठी डेव्हलप करतात. तर तो हा ई शोध सिंधू कन्सोर्शिया आपल्या विद्यापीठामध्ये आहे. तर तुमच्या अभ्यासासाठी लागणारे जे काही लिटरेचर आहे तुम्ही या ई शोध सिंधू मध्ये शोधू शकता. तर याच्यासाठी तुम्हाला ग्रंथालयामध्ये जाण्याची गरज नाहीये. तुम्ही एकदा मेंबरशिप घेतली किंवा तुमचं महाविद्यालय सुद्धा मेंबरशिप घेऊ शकते आणि तुम्हाला ऍक्सेस प्रोव्हाइड करू शकते. तर या डाटाबेसेस तुम्ही शोधू शकता. सब्जेक्ट वाईज ई जर्नल्स पण आहे त्याच्यामध्ये, तुम्ही इथे शोधू शकता. त्याच्यानंतर एक गोष्ट तुम्हाला इथे दिसते, निंबस. निंबस हे एक फेडगेट सर्च इंजिन आहे, जिथे आपल्याला एखाद्या सर्च इंजिन, तुम्हाला आता एक सर्च इंजिन माहित असेल कदाचित गुगलवर शोधता, याहूवर शोधता, असे सर्च इंजिन्स असतात. तर निंबस असं आहे की या सपोज खूप डाटाबेसेस आहेत, 10 प्रकारचे डाटाबेसेस आहेत. एक डाटाबेस मध्ये आपली माहिती शोधण्यापेक्षा फक्त एक कीवर्ड टाकलं या निंबस मध्ये तर पूर्ण 10 डाटाबेसेस मधून माहिती शोधून तुम्हाला देईल. तर या वेबसाईटला व्हिजिट करा आणि कुठले कुठले रिसोर्सेस आहे ते तुम्ही पाहू शकता. त्याच्यानंतर फुल टेक्स्ट डाटाबेसेस आहेत तिथे. फुल टेक्स्ट डाटाबेसेस मध्ये तुम्हाला हे सगळे लेफ्ट हँडला सगळे डाटाबेसेस दिसतात आणि त्याच्यामध्ये हे सगळे टायटल्स आहेत आणि पब्लिशर्स, वेगळे वेगळे पब्लिशर्स आहेत. आता स्टुडंट्स किंवा टीचर्स, तुम्ही ज्या विषयाचे असाल, केमिस्ट्री असेल, फिजिक्स असेल, वेगळे वेगळे जे विषय आहेत, सोशल सायन्सेसचे विषय असतील, हिस्ट्री, जिओग्राफी, तर या डाटाबेसेस मध्ये सर्व पब्लिशर्स नुसार तुम्हाला माहिती शोधता येईल. त्याच्यानंतर एक JSTOR नावाचा डाटाबेस आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला 12 मिलियन्स आर्टिकल्स आणि 75 डिसिप्लिन्स म्हणजे 75 सब्जेक्ट मध्ये तुम्हाला डाटा मिळतो. आणि अकॅडमिक जर्नल, आर्टिकल्स, बुक्स, प्रायमरी सोर्सेस या JSTOR तुम्हाला प्रोव्हाइड करते. तर तुम्ही लिहू शकता JSTOR, त्याला JSTOR म्हणतो आपण. आणि 12 मिलियन पेक्षा जास्त डाटा इथे अवेलेबल आहे. नेक्स्ट रिसोर्स इज वर्ल्ड ई बुक लायब्ररी. या वर्ल्ड ई बुक लायब्ररी मध्ये सुद्धा तुम्हाला फ्रीली अवेलेबल आहे आणि मोर दॅन 30 मिलियन्स ऑफ बुक्स अँड आर्टिकल्स तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता की
इथे अकॅडमिक जर्नल्स आहेत, तुम्ही ऑनलाईन रीड करू शकता. ऑडिओ बुक्स आहेत, पोएम्स आहेत, शॉर्ट स्टोरीज आहेत, and thousands of literature, ample literature is available in World e-book library. फक्त इथे इंग्लिश भाषेमध्ये असेल, बाकीच्या आपल्या रिजनल भाषा तुम्हाला तिथे दिसणार नाहीत. सो वर्ल्ड ई बुक लायब्ररी तुम्ही अँड्रॉइड मोबाईलवर सुद्धा डाउनलोड करू शकता. त्याच्यानंतर काही तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल की एक लायब्ररी जेनेसिस लिबजेन नावाची एक लायब्ररी आहे आणि या लायब्ररीमध्ये 3.0 मिलियन ई बुक्स आहेत, फिक्शन अँड नॉन फिक्शन. जे कोणी स्टुडंट्स पार्टिसिपंट्स लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर असेल त्यांनी या लायब्ररी जेनेसिस लिबजेन वर जाऊ शकता. तुम्हाला फिक्शन नॉन फिक्शन सर्व अवेलेबल आहे. त्याच्यानंतर 20 मिलियन रिसर्च पेपर्स बघा आपल्याला फ्रीली मिळते. 20 मिलियन रिसर्च पेपर्स. आपण एखादा कीवर्डनी शोधलं तर आपल्याला भरपूर लिटरेचर त्याच्यामध्ये मिळू शकते आणि एक आपण आपला रिसर्च आर्टिकल आपण लिहू शकतो. कॉमिक्स आहेत, त्याच्यानंतर मॅगझिन्स आहेत, पेंटिंग्स आहेत, भरपूर काही आहे. नंतर बुक फाय नावाचं लार्जेस्ट ई बुक लायब्ररी. ही सर्व आपण ई बुक्सच्या साठी शोधत आहोत. ई बुक्स वेगळ्या वेगळ्या विषयाचे ई बुक्स इथे अवेलेबल आहेत. तर एक बुक फाय नावाचं लार्जेस्ट ई बुक लायब्ररी आहे. इट इज अ नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट, मेक्स अवेलेबल मोर दॅन 2.4 मिलियन बुक्स फ्रीली. बघा इथे किती ई बुक्स फ्रीली आहेत. त्याच्यानंतर जसं जसं आपण पुढे जात आहोत तसं तसं तुम्ही आपल्या याच्यावर नोट करून घ्या की कुठल्या कुठल्या लायब्ररीजला आपण विजिट करत आहोत. प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. Please mute yourself. ऑर्गनायझर प्लीज. Yes, ma'am. झेड त्यानंतरचं झेड लायब्ररी आहे बघा, वर्ल्ड लार्जेस्ट ई बुक लायब्ररी. याच्यामध्ये तुम्हाला 3.5 मिलियन बुक्स आर अवेलेबल. मोर दॅन 52.4 मिलियन आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन झेड लायब्ररी. इट इज ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई बुक लायब्ररी. You can see that it has raised so many collection in this ZED library. Then we are all familiar with this PDF drive. या PDF ड्राईव्ह मध्ये तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल की किती करोड्स मध्ये ई बुक्स आहेत आणि फ्री आहे. यू कॅन डाउनलोड. म्हणजे सपोज फॉर एक्झाम्पल एक कम्युनिकेशन स्किल. आता बघा युजी लेवलवर तुम्हाला एक कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश असा स्वतंत्र पेपर त्याच्यामध्ये टाकलेला आहे तुमच्या सिलेबस मध्ये. तर तुम्ही या PDF ड्राईव्ह वरून असे काही पुस्तक आहेत छोटे छोटे कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश साठी तुम्ही इथे शोधू शकता. अँड यू कॅन फ्रीली डाउनलोड फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर सर्च इंजिन. All the subjects are covered here in PDF drive. Sometimes if we want notes regarding to for example computer or any other subject, you can go for PDF drive. Then let us see what is the open access sources. जे काही आपल्याला फ्रीली ऍक्सेस, ज्याला कोणी ओनर नसते, असे हे ओपन ऍक्सेस रिसोर्सेस असतात. आणि हे ओपन ऍक्सेस रिसोर्सेस काही संस्था, काही इन्स्टिट्यूट्स, काही कॉलेजेस आणि इंडिव्हिज्युअल सुद्धा असे त्यांनी तयार केलेले असतात. आणि याच्यामध्ये पहिलं जे आहे आपलं इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरीज. इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी शब्दामध्येच त्याचा अर्थ आहे तो की एखादं इन्स्टिट्यूट असेल आणि त्या इन्स्टिट्यूट मध्ये काय आहे स्वतःचं, तर त्या इन्स्टिट्यूट मध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रोजेक्ट्स असतात. त्या इन्स्टिट्यूट मध्ये पीजी स्टुडंट्सचं काही रिसर्च प्रोजेक्ट्स असेल, काही सेमिनार पेपर्स असतील, त्याच्यानंतर टीचर्सचं रिसर्च असेल, रिसर्च आर्टिकल्स असतील आणि रिसर्च थेसिस असतील. तर असं सर्व या इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी मध्ये
स्टोअर केल्या जाते. तर आणि ते फ्रीली ऍक्सेसिबल ठेवण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म तयार केला जातो, त्याला आपण डिजिटल लायब्ररी सुद्धा म्हणतो. तर ही इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी अशी ठेवल्या जाते. भारतामध्ये नव्हेच जगामध्ये ज्या काही इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरीज डेव्हलप केलेल्या आहेत त्या सर्व आपल्याला एका सिंगल विंडो मध्ये दिसतात, ते आपण बघणार आहोत. त्याच्यानंतर सब्जेक्ट बेस्ड रिपॉझिटरीज, काही सब्जेक्ट्सला वाहिलेले रिपॉझिटरीज आहेत. फॉर एक्झाम्पल बॉटॅनिकल रिपॉझिटरी असेल किंवा झुलॉजिकल रिपॉझिटरी असेल, तर तिथे त्या विषयाचं पूर्ण जे काही ज्ञान असेल, जे काही रिसर्च असेल ते एका ठिकाणी आपल्याला दिसतात. त्याला दुसरं सुद्धा नाव आहे, इट इज डिवोटेड टू द सब्जेक्ट, दॅट्स वाय इट इज सेड सब्जेक्ट गेटवेज. ओके, देन ETDs, इलेक्ट्रॉनिक थेसिस अँड डेझर्टेशन्स. जे काही भारतामध्ये असेल, जगामध्ये जे काही थेसिस आणि डेझर्टेशन्स आहेत ते पण एका ठिकाणी ठेवलेले आहेत. तर अशा काही वेबसाईट्स आपल्याला पाहायला मिळतात. ई जर्नल्स प्रोव्हाइड करणारे पब्लिशर्स आहेत किंवा असे ई जर्नल्सला वाहिलेले एक वेबसाईट्स आहेत, ते पण आपण बघणार आहोत. ई बुक्स आहेत, सो मेनी ई बुक्स वी हॅव सीन ऑलरेडी. ई पेटेंट्स, पेटेंट कसं असते, कोणाला मिळते, तर हे सगळं डिवोटेड वेबसाइट्स आहेत. डाटाबेसेस, त्यानंतर रिपॉझिटरीज. सो these are all open access resources. Now let us see one of the freely available base, that is Bielefeld academic search engine. हे असं सर्च इंजिन आहे. इथे तुम्हाला बघा 241.78 million documents are available here. 108 million journal articles are available. Imagine, it's a large collection. You can see that 10 million theses are available there, 20 million books, then patents, 88,000 patents, 5.9 million reports, 66,000 course material, maps also. If any participant belong to the geographical subject, you can go for the maps. There are more than 453,000 maps, and in this particularly Indian literature is available 2,300. So also videos are also available in this particular search engine. So you can visit to this search engine. You just note down BASC, that is Bielefeld Academic Search Engine. You can just go to the Google and search for this BASC, base. Okay, so next is Shodh Ganga. Many of them may be familiar with this Shodh Ganga. बरेच जणांना शोध गंगा माहित असेल, those who are belonging to the research. तर इथे शोध गंगामध्ये ई थेसिस आहेत. पूर्वी बघा थेसिस डोळ्यांनी पाहायला मिळायचं नाही, आणि आपले टीचर्स आपल्याला सांगतील की त्यांचे अनुभव त्यांना लोकल लायब्ररीज मध्ये किंवा आणखी कुठे अमरावतीला नाही मिळालं तर नागपूरला जा, नागपूरला नाही मिळालं तर मुंबईला जा. अशा वेगळ्या वेगळ्या लायब्ररीज मध्ये जाऊन माहिती शोधावी लागली. आणि माहिती शोधताना ती लिहायची कशी, तर कार्ड्स तयार करायचे छोटे छोटे आणि त्या कार्ड्सवर लिहायचे. आज परिस्थिती पूर्ण बदललेली आहे. एक एक्झाम्पल मी सांगेल की माझ्या विषयाचं थेसिस मला पाहिजे होतं आणि मला ते लिस्ट मधून समजलं की हे कुठे आहे, कुरुक्षेत्र युनिव्हर्सिटी, परंतु तिथे जाता येत नव्हतं काही कारणास्तव. तर आता काय करायचं, माझ्या विषयाचा थेसिस आहे परंतु मला तो थेसिस पाहायला मिळाला नाही, त्याचे कंटेंट्स मला पाहायला मिळाले नाही. परंतु आज परिस्थिती बदललेली आहे. तुम्ही तुमच्या घरूनच हा ई थेसिसचा भांडार पूर्ण घरूनच ऍक्सेस करू शकता. तुम्हाला दिसेल इथे की किती थेसिस इथे अवेलेबल आहे. तर मोर देन 1000. So you can see 3,48,346 theses are available on this Shodh Ganga. All the universities, all the institutes are uploading. It is a mandatory thing for the universities to upload their thesis.
जो कुठला थेसिस अवॉर्ड होत असेल युनिव्हर्सिटीज मध्ये तो अपलोड करण्यासाठी एक मॅन्डेटरी गोष्ट आहे, विद्यापीठाला तो अपलोड करावा लागतो शोधगंगामध्ये. आणि त्याच्यासाठी प्रोसेस असते. तो थेसिस प्लॅगरिझम चेक करून, प्लॅगरिझम म्हणजे काय तर मराठीमध्ये त्याला आपण चौर्यकर्म म्हणतो, की लिटरेचरची चोरी. तर ते चेकिंग केल्यानंतरच आपल्या या शोधगंगा वेबसाईटवर थेसिस टाकला जातो. तर जो कोणी रिसर्च स्कॉलर असेल, तुमची एक प्रोसेस असते रिसर्चची, की आपला थेसिस पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला ती ई फॉर्म मध्ये लायब्ररीमध्ये जाऊन तिथे तुम्हाला तो चेक करावा लागतो. तिथे एक सॉफ्टवेअर आहे उरकुंड नावाचं, आणि त्या उरकुंड नावाच्या सॉफ्टवेअर मधून आपल्याला एक रिपोर्ट जनरेट होतो तुमचा. किती पर्सेंट प्लॅगरिझम आहे, चौर्यकर्म मीन्स फॉर एक्झाम्पल आपण किती घेतलेला आहे, कुठून घेतलेला आहे, हे सगळे रिसोर्सेस आपल्याला कलरफुल याच्यामध्ये दिसतात, की तुम्ही इतकं इंटरनेट वरून घेतलं, इतके पर्सेंट तुम्ही इथनं घेतले. तर हे पूर्ण चित्र त्या रिपोर्ट मध्ये येते. आणि आपल्याला ऍज अ रिसर्चर माहित असलं पाहिजे की युजीसी चे सर्क्युलर आहे आणि त्याच्यानुसार फक्त 10% आपल्याला अलाउड आहे. 10% म्हणजे आपण डेफिनेशन्स वगैरे घेतो, कॉन्सेप्ट घेतो, तर ती फक्त 10% आपण घेऊ शकतो. कुठलंही रिव्ह्यूज वगैरे घेतो, तर त्याच्यावरती जर असेल तर तुम्हाला पुन्हा पुन्हा चेकिंग असते, आणि जास्तच असेल तर रिजेक्टही होऊ शकते. तर या शोधगंगामध्ये तुम्हाला ऑल थेसिस, इंडियन थेसिस तुम्हाला इथे मिळतील. सर्व विषयाचे मिळतात. विद्यापीठानुसार तुम्ही सर्च करू शकता, कुठल्याही पॅरामीटर्सनी तुम्ही शोध घेऊ शकता. तर इथे आणखी एक नवीन ETD कलेक्शन आहे युरोपचं, युरोप कंट्रीजचं थेसिस अँड डेझर्टेशन्स तुम्ही इथेच बघू शकता. एक डार्ट युरोप नावाचं आहे, डार्ट युरोप ई थेसिस पोर्टल, इथे तुम्ही शोधू शकता. आणि त्यानंतर खाली तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल NDLTD, हे सुद्धा एक ग्लोबल म्हणजे जगामधलं एक थेसिस आणि डेझर्टेशनचं कलेक्शन आहे. इथे मोर दॅन 4.5 मिलियन्स ETD म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक थेसिस अँड डेझर्टेशन्स अवेलेबल आहेत NDLTD मध्ये. आणि ओपन ऍक्सेस थेसिस अँड डेझर्टेशन जे फ्रीली आहेत ते 3.34 मिलियन आहेत. तर विचार करा की रिसोर्सेस किती अवेलेबल आहेत आपल्यासाठी, आणि ते पण फ्रीली. त्यानंतर गुगल स्कॉलर सर्वांचाच परिचित आहे. आपण गुगल स्कॉलर हँड्स ऑन प्रॅक्टिस घेणार आहोत. तर 10,000 पब्लिशर्स अँड ऑथर्स फ्रॉम 100+ इथे लिटरेचर आहे. आपण गुगलवर सर्च करतो, परंतु जेव्हा आपल्याला रिसर्च रिलेटेड शोधायचं असेल तर गुगल कीवर्ड बॉक्स मध्ये, सर्च बॉक्स मध्ये गुगल स्कॉलर टाका आधी, आणि गुगल स्कॉलरच्या लिंकवर जा आणि मग शोधा तिथे. तर तुम्हाला जे काही रिसर्च पर्पज प्रोजेक्ट साठी शोधायचं आहे तर गुगल स्कॉलर मध्ये शोधा. तर तुम्हाला तिथे 35 लँग्वेजेस मध्ये अवेलेबल आहेत बुक्स, सर्च इंटरफेस इन ओव्हर 35 लँग्वेजेस. लायब्ररी प्रोजेक्ट आहेत वेगळ्या वेगळ्या युनिव्हर्सिटीज सोबत पार्टनरशिप मध्ये. आणि स्कॅन बुक्स म्हणजे डिजिटाइज बुक्स, जे स्कॅनिंग करून ई बुक्स तयार केलेल्या रेअर बुक्स म्हणजे त्याला आपण दुर्मिळ ग्रंथ म्हणतो, ते मोर दॅन 40 मिलियन टायटल्स आहेत. तर गुगलचं काम सुद्धा खूप मोठं आहे. आपल्याला गुगल स्कॉलर सुद्धा स्कॉलरली पब्लिकेशन प्रोव्हाइड करते. त्यानंतर ई बुक्स आणि कोर्सवेअर आहे. ई बुक्स तुम्हाला ग्लोबल टेक्स्ट प्रोजेक्ट मध्ये दिसते. थोडीशी फास्ट जाते मी आता. ग्लोबल टेक्स्ट प्रोजेक्ट आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट फॉर स्टुडंट्स, बघा तुमच्या नोट्स साठी, तुमच्या प्रोजेक्ट साठी तुम्हाला इथे बरंच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिळेल. ग्लोबल टेक्स्ट प्रोजेक्ट. त्याच्यानंतर MIT ओपन कोर्सवेअर आहे. इथे सुद्धा तुम्ही सब्जेक्ट वाईज शोधायचं आहे आणि तुम्हाला तिथे कोर्सवेअर म्हणजे नोट्स सुद्धा मिळू शकतात. आपण बरेचदा खरं तर नोट्स ह्या सेल्फ स्टडी करूनच नोट्स काढायच्या असतात, परंतु आपल्याला स्पून फिडिंग ची सवय पडलेली असते, त्याच्यामुळे आपण वाट पाहतो की कोणीतरी नोट्स देईल. तर हे इतकं एम्पल मटेरियल आहे, तुम्ही त्याच्यामधनं
नोट्स शोधू शकता. एक ओपन लायब्ररी आहे, या ओपन लायब्ररी मध्ये सुद्धा भरपूर ई बुक्स रीडिंग साठी आहे. त्याच्यानंतर DOAB, दॅट इज डिरेक्टरी ऑफ ओपन ऍक्सेस बुक्स. एवढं लक्षात ठेवा फक्त, डिरेक्टरी ऑफ ओपन ऍक्सेस बुक्स. तर याच्यामध्ये तुम्हाला हजारो पुस्तकं फ्रीली अवेलेबल मिळतील. DOAB डिरेक्टरी, एकच डिरेक्टरी मध्ये तुम्हाला इकडे तिकडे बुक शोधण्याची गरज नाही, एका डिरेक्टरी मध्ये शोधायचं. त्याच्यानंतर कम्प्युटर बुक्स तुम्हाला पाहिजे असेल तर freecomputerbooks.com आहे. त्याच्यानंतर डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया ही एक अशी लायब्ररी डेव्हलप केलेली होती, याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटनी मदत केली होती आणि सिडॅक जी संस्था आहे त्या सिडॅक संस्थेनी याच्यामध्ये बायलिंग्युअलचं काम बघितलं होतं आणि डाटा अपलोडिंगचं सुद्धा काम बघितलं होतं. ही डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया मध्ये सगळे रेअर कलेक्शन, म्हणजे आम्ही ते ओस्मानिया युनिव्हर्सिटीला गेलो असताना आम्हाला तिथे स्पेशल दालन दिसलं जिथे स्कॅनिंग, डिजिटायझेशन, इंडेक्सिंग होते आणि डिसेमिनेशन होते. तर ही सर्व प्रोसेस आम्हाला तिथे दिसली करताना. तर ही डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया सध्या नॅशनल डिजिटल लायब्ररीमध्ये मर्ज झालेलं आहे तिथलं कलेक्शन. त्याच्यानंतर फ्री ई बुक्स आहेत, प्रोजेक्ट गुटनबर्ग, एक्सक्यूज मी, फ्री ई बुक्स आहेत प्रोजेक्ट गुटनबर्ग मध्ये. तर इथे लिटरेचर रिलेटेड साहित्य, जे काही इंग्लिश लिटरेचर असेल, ज्योग्राफी असेल, हिस्ट्री असेल, तर हे सुद्धा कलेक्शन तुम्हाला इथे गुटेनबर्ग मध्ये मिळते. त्याच्यानंतर इंटरनेट आर्काइव्ह आहे, इथे 500 बिलियन वेब पेजेस. तुम्हाला बघा हा आकडा, 500 बिलियन वेब पेजेस या इंटरनेट आर्काइव्ह वरून, आणि बरेच या इंटरनेट आर्काइव्ह वरून जे चॅनल्स असतात ते चॅनल्स सुद्धा इथून माहिती घेतात. आणि ही एक नॉन प्रॉफिट लायब्ररी आहे. मिलियन्स ऑफ फ्री बुक्स आहेत, मूवीज आहेत, सॉफ्टवेअर आहे, म्युझिक अँड मोर. सो यू कॅन जस्ट सर्च इन द सर्च बॉक्स, you just put the keyword. Then United Nation data, a world of information. Now let me tell teachers and students that this is very useful to search regarding to the background information while performing research. आपल्याला बरेचदा रिसर्च करताना काही स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन पाहिजे असते, तर ती तुम्हाला युनायटेड नेशन डाटा मध्ये मिळू शकते. तुम्ही इथे शोधू शकता. मी जस्ट एक युनायटेड नेशन डाटा मध्ये इंडिया कीवर्ड टाकून बघितलं, तर मला इथे लिस्ट ऑफ पर्टिक्युलरली आर्टिकल्स यू कॅन सी ऑन द लेफ्ट साइड द फिल्टर्स. तुम्ही तिथनं फिल्टर्स घेऊ शकता. तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल की एन्व्हायरमेंट स्टॅटिस्टिक्स डाटाबेस आहे, वर्ल्ड डेव्हलपमेंट इंडिकेटर्स आहेत, असे फिल्टर्स आहेत. तुम्हाला कुठे शोधायचं आहे, काय शोधायचं आहे, तुम्ही तिथनं फिल्टर्स घेऊन शोधू शकता. तर अशा प्रकारचे आपल्या इंडियावर सुद्धा डाटा या युनायटेड नेशन डाटामध्ये अवेलेबल आहे. त्याच्यानंतर ओपन ऍक्सेस बिब्लिओग्राफिक, सायटेशन, फुल टेक्स्ट सोर्सेस, रिसर्च गेट. आता बरेच रिसर्चर्स हे रिसर्च गेट असेल, लिंकेड इन असेल, काही academia.edu आहे, तर याच्यामध्ये रजिस्ट्रेशन आपल्याला करावं लागते. कारण जेव्हा आपल्याला ग्लोबल लेवलवर रिसर्च परफॉर्म करायचं असते, बरेचदा आपल्याला एखादा आपला आवडीचा विषय असेल, तर आपल्या आवडीच्या विषयाचे जे काही जगामध्ये रिसर्चर्स आहेत त्यांची आपली कोलॅबरेशन होऊ शकते, त्यांचं आपलं नेटवर्किंग होऊ शकते. तर त्याच्यासाठी आपल्याला या वेगळ्या वेगळ्या याच्यामध्ये आपल्याला रजिस्टर्ड व्हायचं असते. तर रिसर्च गेट मध्ये तुम्हाला भरपूर रिसर्च मिळत असते, तुम्हाला अलर्ट्स सुद्धा येतात. एकदा तुम्ही रजिस्टर्ड केलं की तुम्हाला रिलेव्हंट रिसर्च सुद्धा अलर्ट्स येतात. तर इथे सुद्धा 11 मिलियन रिसर्चर्स आर अवेलेबल अँड ऑल्सो द पब्लिशर्स आर अवेलेबल. सो फॉर सायंटिस्ट, फॉर रिसर्चर्स, it is very much useful. Then Microsoft Academia is also providing 80 million research papers. जर तुम्ही academia.microsoft.com ला गेले तर तिथे तुम्हाला
80 मिलियन पेपर्स, रिसर्च पेपर्स अवेलेबल आहेत. आपल्याला हे रिसोर्सेस माहीतच नसतात, कुठे शोधायचं, काय शोधायचं. त्याच्यानंतर ओपन ग्रे नावाचं आहे, www.opengray.eu. So here you can get, here you can see 7 lakh bibliographical references of gray literature. ग्रे लिटरेचर म्हणजे काय, जे पब्लिश होत नाही. रिसर्च रिपोर्ट्स असतात, ते कुठल्या तरी जिथे सबमिट होतात तिथेच राहतात, किंवा एखाद्या विद्यापीठामध्ये तुमचे रिपोर्ट्स गेले की तिथे लायब्ररीमध्ये राहते, ते पब्लिश होत नाही, ते पब्लिक पर्यंत येत नाही. डॉक्टरल थेसिस, तुमचे थेसिस सपोज तुम्ही पुस्तक रूपात छापले तर ते पब्लिक पर्यंत पोहोचते. नाहीतर आपण एवढं मोठं महत्वाचं रिसर्च केलं आणि ते नुसतंच लायब्ररीमध्ये असते, तर त्याच्यावर फक्त जे रिसर्च स्कॉलर्स आहेत ते फक्त त्या थेसिस पर्यंत पोहोचतील. अन्यथा तो थेसिस छापल्या न गेल्यामुळे तो पब्लिकली होत नाही. तर काही असे काही डॉक्टरल थेसिस आहेत, पेपर्स आहेत, रिसर्च पेपर्स या openGray.eu मध्ये तुम्हाला मिळेल. त्याच्यानंतर एक फार महत्वाची डिरेक्टरी आहे, दॅट इज डिरेक्टरी ऑफ ओपन ऍक्सेस जर्नल्स. याच्यामध्ये तुम्हाला 15,000 टायटल्स अवेलेबल आहेत. त्याच्यानंतर 12,000 आर्टिकल लेवल सर्चेबल आहे, 5.2 मिलियन आर्टिकल्स आहेत आणि 133 कंट्रीज पेक्षा कदाचित आज जास्त कंट्रीज इथे कॉन्ट्रीब्यूट करत असतील. तर या DOAJ मध्ये डिरेक्टरी ऑफ ओपन ऍक्सेस जर्नल्स मध्ये तुम्हाला एक लिस्टच मिळते A to Z. तुम्ही सर्च करू शकता, तिथे एक सर्च बॉक्स असेल, त्या सर्च बॉक्स मध्ये तुम्ही सर्च करू शकता. एक तुम्हाला इथे ऍडव्हान्स सर्च नावाचं ऑप्शन दिसते. ऍडव्हान्स सर्च म्हणजे काय, 2 प्रकारचे सर्च असतात, वन बेसिक सर्च अँड ऍडव्हान्स सर्च. बेसिक सर्च मध्ये तुम्हाला काहीच माहित नाही, फक्त तुम्हाला काय माहित आहे, कीवर्ड. तर कीवर्डच्या माध्यमातून तुम्ही शोधू शकता. परंतु ऍडव्हान्स सर्च मध्ये सपोज तुम्हाला माहित असेल दिस ऑथर अँड दॅट पब्लिशर, इथे ऍडव्हान्स सर्च मध्ये अँड ऑर नॉट असे बुलियन ऑपरेटर्सचा वापर केला जातो. तर अँड ऑर नॉट ऑप्शन घेऊन आपण सर्च करू शकतो. ऍडव्हान्स सर्च मध्ये आपल्याला स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळू शकते. तर या डिरेक्टरी ऑफ ओपन ऍक्सेस जर्नल्स मध्ये तुम्ही ब्राउज सब्जेक्ट नुसार करू शकता. त्याच्यानंतर पब्लिशर्स नुसार सुद्धा जाऊ शकता. फॉर एक्झाम्पल कंट्री वाईज सुद्धा तुम्ही सर्च करू शकता. तुम्ही इथे शोधू शकता की इंडिया मधलं जर्नल्स याच्यामध्ये किती आहेत, तर तुम्ही DOAJ मध्ये जाऊ शकता. नेक्स्ट DOAB, वी हॅव ऑलरेडी सीन दॅट डिरेक्टरी ऑफ ओपन ऍक्सेस बुक्स. इथे तुम्हाला सब्जेक्ट्स प्रोव्हाइड केलेले आहे, एग्रीकल्चर, एनिमल सायन्सेस, एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांट सायन्सेस, आर्किटेक्चर. देर इज अ लॉंग लिस्ट रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट्स. बस आपला सब्जेक्ट वर क्लिक करायचं आणि आपल्याला जे ई बुक्स पाहिजे ते तुम्ही शोधू शकता. तुम्हाला बघा लिस्ट, बायोलॉजी अँड लाईफ सायन्सेस, बायोटेक्नॉलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री मध्ये कितीतरी दिसतात, अनालिटिकल, केमिकल, इनऑर्गॅनिक, ऑर्गॅनिक, अर्थ सायन्सेस. तर ही खूप मोठी लिस्ट आहे, तुम्ही सर्व ई बुक्स फ्रीली ऍक्सेसिबल करू शकता. त्याच्यानंतर एक हे फार महत्वाची गोष्ट आहे, ओपन DOAR. आता इथे बघा, तुम्ही कंट्री वाईज सर्च करू शकता. A to Z कंट्रीज दिलेले आहे. मग आपल्याला इंडिया शोधायचे असेल तर I वर जावं लागेल. तर असे कंट्रीज आणि स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन पण मिळते. तर A to Z तुम्ही सर्च करू शकता. कुठलीही रिपॉझिटरीज तुम्ही ओपन करू शकता. एक मी इथे रिपॉझिटरी आहे NCL, डिजिटल रिपॉझिटरी. तर ही NCL रिपॉझिटरी मध्ये जर काही केमिस्ट्री रिलेटेड रिसर्च स्कॉलर्स असतील तर NCL पुणे इथली रिपॉझिटरी तुम्ही सर्च करू शकता. त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर्नल आर्टिकल्स, थेसिस, डेझर्टेशन्स, रिपोर्ट्स अँड वर्किंग पेपर्स भरपूर काही मटेरियल अवेलेबल आहे. ओके, सो अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टंट इज दॅट ओपन एज्युकेशनल रिसोर्सेस.
आपल्याला फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेस आणखी कुठे मिळतील तर या वेबसाईटवर जायचं oercommons.org वरती तुम्हाला URL ऍड्रेसच्या तिथे संकेतस्थळ जिथे लिहितो आपण तिथे तुम्हाला ऍड्रेस दिसतोय oercommons.org. ओके. आणि सब्जेक्ट एरियाज दिलेले आहेत. सब्जेक्ट एरियाज नुसार तुम्ही सर्च करू शकता. त्याच्यानंतर मटेरियल टाइप्स सुद्धा आहेत. ऍक्टिव्हिटी, लॅब, डाटा सेट, त्याच्यानंतर फुल कोर्स, होमवर्क, असाइनमेंट, टीचर्सला सुद्धा कुठले असाइनमेंट्स द्यायचे आहेत तर अशा वेबसाइट्स रेफर करू शकतात. कारण आता जे स्किल बेस्ड एज्युकेशन आहे त्याच्यामध्ये स्किल बेस्ड मॉड्यूल सुद्धा तयार करावं लागणार आहेत विद्यार्थ्यांसाठी. तर हे सगळे स्किल बेस्ड मॉड्यूल्स या प्रकारच्या रिसोर्सेस मधूनच आपल्याला मिळतील. विद्यार्थ्यांसाठी ऍक्टिव्हिटी काय असणार आहे, ती ऍक्टिव्हिटी त्यांनी कशी करायची आहे, दिस ऑल विल बी रिलेटेड रिगार्डिंग टू द चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. सो again the lecture notes are also available here, so you can go, you can refer to this material types. Then one of the important encyclopedia of life, it is fully devoted to the biological life on earth. See, those who belong to the botany, zoology, so they can refer this biological life sciences encyclopedia. So next is Public Library of Science. It is also one of the non-profit publisher. It is providing collection, journals and collection. इथे पब्लिक लायब्ररी ऑफ सायन्स याचं नाव आहे, परंतु सर्व विषयासाठी मोस्टली फोकस सायन्स आणि मेडिसिन याच्यावर केलेलं आहे. अँड ऑल द आर्टिकल्स आर इन ओपन ऍक्सेस, म्हणजे कोणीही ऍक्सेस करू शकते. आणखी सर्वात महत्वाची म्हणजे इथले जे कंटेंट आहे, इमेजेस आहेत, आर लायसन्स्ड युजिंग क्रिएटिव्ह कॉमन्स ऍट्रिब्युशन लायसन्स. आता हे क्रिएटिव्ह कॉमन्स ऍट्रिब्युशन लायसन्स काय आहे तर हे एक प्रकारचं लायसन्स असते. तुम्ही गुगलवरचं सुद्धा तुमच्या मनात कदाचित प्रश्न येत असेल की गुगलवरचं मी एखादं इमेज घेतलं आणि ते तुम्ही तुमच्या कदाचित कुठेतरी डिस्प्ले केलं तर सपोज कुणाचं मालकी असेल त्या इमेजवर तर ते तुमच्यावर ऑब्जेक्शन घेऊ शकतात. इट मे हॅपन. बट क्रिएटिव्ह कॉमन्स लायसन्स मध्ये जे काही अवेलेबल असते आणि ते तुम्ही वापरलं तर कोणीही तुमच्यावर ऑब्जेक्शन घेणार नाही, कारण तिथे तशा प्रकारचं लायसन्स असते. शेअर अलाइक म्हणजे तुम्ही शेअर करू शकता. त्याच्यामध्ये नॉन कमर्शियलचं एक चिन्ह दिसते तर ते फक्त तुम्ही नॉन कमर्शियल यूज साठीच तुम्ही वापरू शकता, कमर्शियल यूज त्याचा करू शकत नाही. तर अशा काही प्रकारचं कलेक्शन असते. त्याच्यानंतर युरोपियाना प्रोव्हाइड्स ऍक्सेस टू द डिजिटल रिसोर्सेस ऑफ युरोप्स म्युझियम्स, लायब्ररीज, आर्काइव्स अँड ऑडिओ व्हिज्युअल कलेक्शन्स इन्क्लुडिंग पेंटिंग्स, ड्रॉइंग्स, मॅप्स, फोटोज अँड पिक्चर्स ऑफ म्युझियम ऑब्जेक्ट्स. Not all the works are openly licensed, so be sure to check for usage rights. तर इथे तुम्हाला सर्व जे काही युरोप मधलं म्युझियम आहेत, आर्काइव्ह आहेत, आर्काइव्ह म्हणजे काय, जिथे हिस्टॉरिकल कलेक्शन साठवलेलं असते. म्युझियम सुद्धा आपण बघतो की तिथे वस्तूचा सर्व संग्रह केलेला असतो. तर अशा प्रकारचे आर्काइव्ह, म्युझियम, जे काही मॅप्स असतील, फोटोज असतील, हे सर्व तुम्हाला या युरोपियाना नावाच्या डाटाबेस मध्ये, कलेक्शन्स मध्ये तिथे तुम्ही ब्राउज करू शकता. आपल्याला भरपूर वेळ असतो विद्यार्थी मित्रांनो, आपण काय सर्च करायचं आपल्याला समजत नाही. नुसतं मोबाईलवर आपण दुसरं बरेच, सर्वच नाही परंतु एक्सेप्शनल केसेसही असतात की नुसतं गेम खेळतात. तर आपल्या मोबाईलचा वापर कसा करायचा तर तुम्ही नुसतंच पेंटिंग्स, ड्रॉइंग्स, फोटोज जर या म्युझियम मधले बघितले तर तुमची क्रिएटिव्हिटी सुद्धा वाढू शकते. एज्युकेशनल सर्च कुठे करायचं तर जनरल एज्युकेशन सर्चिंग करताना OER कॉमन्स मध्ये जायचं. त्याच्यानंतर ऑरेंज ग्रोव्ह डिजिटल रिपॉझिटरी आहे. अशा प्रकारचं एज्युकेशनल सर्चिंग साठी तुम्ही वापरू शकता. रेकॉर्डेड लेक्चर्स आणि व्हिडिओज तुम्हाला पाहिजे असेल तर ओपन एल कोर्सेस नावाची वेबसाईट आहे, MIT आहे.
UC बर्कले आहे, खान अकॅडमी तुम्हाला माहित असेल. समजा एखादा सेमिनार असेल, सेमिनार प्रेझेंटेशन किंवा आपल्याला एखादी कॉन्सेप्ट समजून घ्यायची असेल तर तुम्ही खान अकॅडमीला जाऊ शकता आणि तुम्ही तिथे वारंवार एखाद्या डायग्रामच्या सहाय्याने किंवा फ्लो चार्ट असेल, जे काही असेल त्याच्यामधून आपण ते शिकू शकतो. वारंवार एकच गोष्टी पाहू शकतो. तर बरेचदा आपण ग्रॅज्युएशन ला आलो परंतु काही बेसिक गोष्टी आपल्या राहून गेल्या, हिस्ट्रीच्या असेल, सिव्हिक्सच्या असतील, तर त्या सुद्धा गोष्टी आपण इथे जाऊन शिकू शकतो. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट असतात, युट्यूबवर तर शिकूच शकतो आपण, परंतु इथे खान अकॅडमी मध्ये विशिष्ट टेक्निकनी शिकवल्या जाते. तर असं तुम्ही शिकू शकता. आणि आता तुमच्या सिलेबस मध्ये पुढच्या वर्षीपासून जे काही सिलेबस इम्प्लिमेंट होणार आहे त्या सिलेबस मध्ये तुम्हाला मूक्स कोर्सेस, मूक्स म्हणजे मासिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्सेस घ्यावे लागणार आहे. तर हे स्वयं नावाचं एक प्लॅटफॉर्म आहे. त्या प्लॅटफॉर्म वरून तुमच्या विषयाशी संबंधित काही ओपन ऑनलाईन कोर्सेस तुम्हाला ऑप्ट करावं लागणार आहे आणि त्याचे क्रेडिट्स तुमच्या मार्कशीट मध्ये डिस्प्ले होणार आहे. तर म्हणून आपल्याला हे सर्व रिसोर्सेस माहित पाहिजे, कुठे काय मिळते आणि ते कसं शोधायचं असते. त्याच्यानंतर ओपन टेक्स्टबुक सर्च. ओपन टेक्स्टबुक लायब्ररीमध्ये तुम्हाला सर्च करू शकता. BC कॅम्पस नावाचा आहे. त्याच्यानंतर कॉलेज ओपन टेक्स्टबुक्स आहे, ओपन टेक्स्ट कॉलेज आहे, सिया वुला नावाचा आहे, CK12 बाउंडलेस असे कितीतरी रिसोर्सेस एज्युकेशनल पर्पज साठी. विकी एज्युकेटर, आपल्याला विकिपीडिया एक माहित आहे फक्त, विकी एज्युकेटर किंवा एज्युकेटर तुम्हाला माहित आहे का बघा. तर या सगळ्या रिसोर्सेस वर तुम्ही जाऊ शकता. आता इतकं लिहिणं तुम्हाला शक्य नाही, परंतु स्क्रीनशॉट तुम्ही घेऊ शकता आणि आपल्या वहीमध्ये नोट डाऊन करू शकता. त्याच्यानंतर ही मोठी लिस्ट तुम्हाला स्क्रीनवर दिसते आहे, मेनी मोर फ्री युजफुल रिसोर्सेस. तर याच्यामध्ये तुम्ही जस्ट या लिंक्सवर जाऊन पहा, तुम्हाला एखादा भांडार सापडल्यासारखं तुम्हाला मिळेल की एक मी अरविंद गुप्ता टॉईज, तिथे इतके छोटे छोटे सायन्सचे प्रोजेक्ट्स आहेत की बरेचदा आपल्याला कुठलं प्रोजेक्ट करायचं, आविष्कार मध्ये प्रोजेक्ट्स असतात, तर असे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तुम्हाला तिथे पाहायला मिळतात. तर ही सगळी लिस्ट आहे. या लिस्ट मध्ये तुम्हाला भरपूर रिगार्डिंग टू मॅथ्स आहे, इंग्लिश ग्रामर आहे, NPTEL युट्यूब तर ओळखीचे आहे तुम्हाला. NPTEL मोस्टली इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या स्टुडंटसाठी तिथे कोर्सेस आहेत, तिथे रिसोर्सेस आहेत. तर ही अशी मोठी लिस्ट तुम्ही सर्च करू शकता. ओके, सो आय होप you have taken the screenshot of this particular resources. Okay, let me move further now. Now we are going to see all the useful resources for study and research. Organizers, please, may I know that till what time I have to continue? Up to 12:30, ma'am. Okay. So this is all the resources useful for study and research. So let us now, we are going hands-on. So mendeley.com we will see first. Then worldcat.org, it is one of the website. Emerald Publisher, this one is the commercial publisher. I will help you to download article from the commercial publisher also. It is one of the trick, but this only we will use for our study purpose and research purpose. आपण ते आपल्या फक्त अभ्यासासाठी वापरणार आहोत, कारण ते कमर्शियल यूज साठी करता येत नाही. कारण दोन गोष्टी त्याच्यामध्ये, एक गोष्ट अशी आहे की फेअर यूज मध्ये काही चालते. तुमच्या अभ्यासासाठी वापरत आहे, रिसर्च साठी वापरत आहे, तर मग तो फेअर यूज आहे. आणि सपोज तुम्ही ते कमर्शियल साठी वापरत असाल तर मग ते काय होईल, व्हायोलेशन ऑफ ऍक्ट, म्हणजेच कायद्याचं उल्लंघन. तर इमराल्ड पब्लिशर आहे. गुगल स्कॉलर सायटेशन्स आपण बघणार आहोत. आतापर्यंत तुम्ही गुगलवर खूप वेळा गेले असाल, परंतु ती दृष्टी कदाचित सर्वांनाच नाही म्हणत मी, परंतु बहुतेक लोकांना ती दृष्टी नसेल की गुगल स्कॉलर असंही वापरल्या जाते. स्काय हब नावाचं एक नवीन भांडार
आपण बघणार आहोत. तर शेवटपर्यंत अटेंड करा. आणि एक लास्ट आहे नॅशनल डिजिटल लायब्ररी. ही नॅशनल डिजिटल लायब्ररी सुद्धा आपण बघणार आहोत. ओके, सो you can see the screen is www.menle.com. एक मेंडले नावाचं सॉफ्टवेअर आहे. सॉफ्टवेअर म्हणण्यापेक्षा आपण वेबसाईट आहे ती. आणि इथे तुम्हाला स्वतःची, प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. Please everyone mute your mic. Please. Okay. To continue with the Mendeley, you just have to create an account first in Mendeley. आता हे Mendeley पद्धतशीर तुमच्या वहीमध्ये लिहून घ्या. MENDELEY. या Mendeley मध्ये तुम्हाला तुमची लायब्ररी क्रिएट करायची आहे. आणि Mendeley मध्ये आपल्याला अकाउंट क्रिएट करताना जीमेलचं अकाउंट मागतात. तर ईमेल ऍड्रेस टाकायचा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आणि पासवर्ड, आणि कंटिन्यू म्हणायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला काही ऑप्शन विचारेल, तो तुमचा अकॅडमिक स्टेटस असेल, फील्ड ऑफ स्टडी असेल, सब्जेक्ट असेल. आणि एकदा तुम्ही क्रिएट अकाउंटवर बघा, इथे क्रिएट अकाउंटवर क्लिक केल्याबरोबर एक सायनिंग इन येते. आणि सायनिंग इन झाल्यानंतर तुमच्या समोर ही एक स्क्रीन अशी अवेलेबल होते. तुम्ही डेस्कटॉपवर सुद्धा मेंडले वापरू शकता आणि मोबाईलवर सुद्धा वापरू शकता, कारण इट इज फॅसिलिटिंग ऑन अँड्रॉइड मोबाईल ऑल्सो. इथे तुमची लायब्ररी तुम्हाला डेव्हलप करू शकता. कुठलीही माहिती शोधायची असेल तर फाइंड रिसर्च डाटा, आणि या हा जो सर्च बॉक्स आहे, या सर्च बॉक्स मध्ये आपण कीवर्ड टाकायचं. आणि इथे भरपूर काही असं मटेरियल अवेलेबल आहे जगामधलं. आणि काही फ्रीली अवेलेबल आहे, काही थोडंसं ऍबस्ट्रॅक्ट पर्यंत आहे, एकदम तुम्हाला फ्री नाही देणार. तर असं विविध प्रकारचं मटेरियल या मेंडले मध्ये अवेलेबल आहे. इथे लायब्ररी डेव्हलप करताना आपल्याला ऑल डॉक्युमेंट्स, म्हणजे सपोज काही तुम्ही फाईल्स डाउनलोड केलेला असेल, तुम्हाला आता बघा काय सवय असेल की पीडीएफ फाईल्स एखाद्या फोल्डर मध्ये ठेवता है ना, तर कुठल्याही फोल्डर मध्ये ठेवण्याची गरज नाही. रिसर्चर, प्लीज टुडे इटसेल्फ डाउनलोड दिस मेंडले and keep your all PDF files, Word files, maybe the PPTs, put in your library. तुम्हाला पेन ड्राईव्ह वापरण्याची गरज नाही, ना हार्ड डिस्क वापरण्याची गरज नाही. इथे मेंडले तुम्हाला एक क्लाउड टेक्नॉलॉजी प्रोव्हाइड करते. क्लाउड टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय, तर तुमचं सर्व त्यांच्या सर्व्हरवर, मेंडलेच्या सर्व्हरवर प्रोव्हाइड करते. म्हणून आपल्याला कुठल्याही डिव्हाइसवर, आता मी डेस्कटॉपवर वापरत आहे, थोड्या वेळाने मी मोबाईलवर सुद्धा वापरू शकते. तर इथे सिंक होण्याची सुद्धा, म्हणजे एका डिव्हाइस वरून दुसऱ्या डिव्हाइसवर आपल्याला सारखाच डाटा दिसेल. तर इथे क्लाउड टेक्नॉलॉजी वापरली आहे. आपण बघा किती नवीन नवीन कॉन्सेप्ट आज शिकत आहोत. तर क्लाउड टेक्नॉलॉजी मध्ये हे कुठेतरी स्टोर असते त्यांचं सर्व्हर. तुम्हाला खूप छान उदाहरण, तुम्ही रोज त्याच्यामध्ये व्हॉट्सअपमध्ये, फेसबुकवर तुमचा जो डाटा आहे तो सर्व क्लाउड टेक्नॉलॉजी मध्ये आहे. तुमच्या मोबाईलमध्ये स्टोर नाही आहे, तो त्यांच्या सर्व्हरवर ते बॅकअप घेतात. तर हे सर्व लायब्ररी आपण इथे डेव्हलप करू शकतो. आणि एकदा आपली लायब्ररी डेव्हलप झाली की आपण लायब्ररीमध्ये सर्च करू शकतो. तर आता लायब्ररीमध्ये डेव्हलप कसं करायचं, तर जस्ट क्लिक करायचं तिथे ऍड म्हणून, आणि जिथे कुठले आपले फाईल्स ठेवलेले आहेत ह्या सगळ्या फाईल्स आपण या याच्यामध्ये ऍड करू शकतो. ओके, ऍड केल्यानंतर तुम्हाला बघा इथे ऑप्शन दिसते स्क्रीनवर, फाईल, ऍड फाईल्स. तुम्ही फोल्डर्स पण ऍड करू शकता, फाईल्स पण ऍड करू शकता. त्याच्यानंतर एडिट ऑप्शन मध्ये इथे कट, कॉपी, पेस्ट ऍज युजल आपल्याला ऑप्शन्स दिसतात. व्ह्यू मध्ये तुम्हाला सायटेशन स्टाईल दिसते. आता सायटेशन स्टाईल काय आहे, तर तुम्ही ज्या स्टाईल मध्ये रेफरन्स लिहिणार आहे. आता कदाचित यूजी पीजी स्टुडंट्सला सायटेशन स्टाईल माहित नसेल, परंतु जो संदर्भ, जो रेफरन्स आपण लिहितो तो एका स्टाईल मध्ये लिहितो. ती स्टाईल आपली स्वतःची नसते, कारण आपल्याला स्टँडर्ड स्टाईल घ्यायची असते. आणि ही सायटेशन स्टाईल खूप प्रकारचे आहेत.
फॉर एक्झाम्पल एक अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशन आहे, त्याला आपण APA म्हणतो. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीची स्टाईल आहे. चिकागो, ज्यांनी मुक्त विद्यापीठातून काही शिकले असाल तुम्हाला माहित आहे की ती चिकागो स्टाईल सांगतात. तर असे विविध स्टाईल, जर भाषेचे विद्यार्थी असेल तर त्यांनी मॉडर्न लँग्वेज MLA स्टाईल वापरायची. तर असे वेगळ्या वेगळ्या संदर्भ लिहिण्याच्या पद्धती आहेत, त्याला म्हणतात सायटेशन स्टाईल मॅन्युअल. ओके, तर इथनं आपण स्टाईल मॅन्युअल सिलेक्ट करू शकतो. आता टूल्स मध्ये एक फार महत्वाची गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा, एक अनइन्स्टॉल MS वर्ड प्लगइन ऑप्शन तुम्हाला दिसते. एक तर इन्स्टॉल दिसेल, नाहीतर अनइन्स्टॉल दिसेल. मी ऑलरेडी इन्स्टॉल केली असेल तर असं दिसेल मला अनइन्स्टॉल, आणि सपोज माझ्या याच्यावर नसेल तर मग तिथे आपल्याला इन्स्टॉल ऑप्शन दिसेल. तर काय लक्षात ठेवायचं आहे, फाईल मधलं ऍड फाईल्स आणि टूल्स मधलं तुम्हाला वर्ड प्लगइन, म्हणजे तुमच्या MS वर्ड फाईल मध्ये तुम्ही मेंडले वापरू शकता. ओके, सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस ऑप्शन, MS वर्ड प्लगइन. त्याच्यानंतर ही लायब्ररी तुम्हाला दिसते. याच्यामध्ये मी ऍड केलेलं आहे. पर्टिक्युलरली एखाद्या आर्टिकलवर क्लिक केलं तर त्याची माहिती ही राईट साइडला तुम्हाला ऍब्स्ट्रॅक्ट, ऑथर, कीवर्ड्स, पूर्ण माहिती तुम्हाला दिसते. ओके, सपोज फुल टेक्स्ट आर्टिकल अवेलेबल असेल तर त्याच्यावर क्लिक केलं तर तुम्हाला फुल टेक्स्ट आर्टिकल सुद्धा ओपन होईल. आता बघा, लेफ्ट साइडला जे फिल्टर्स दिसतात ते तुम्हाला सगळे ऑल डॉक्युमेंट्स, रिसेंटली ऍडेड सर्व दिसते. फिल्टर बाय ऑथर्स, तुम्ही कुठल्याही ऑथर नुसार फिल्टर करू शकता. फॉर एक्झाम्पल एखादा ऑथरवर क्लिक केलं की ऑटोमॅटिकली तिथे आर्टिकल ओपन होईल. आता इथे मी वर्ड फाईल मध्ये पर्टिक्युलरली एक संदर्भ घेतला. बघा, याला म्हणतात रेफरन्स, संदर्भ. मराठीत आपण संदर्भ म्हणतो. आता संदर्भ म्हणजे काय, एखादा पुस्तक तुम्ही रेफर केलं, एखादा रिसर्च आर्टिकल तुम्ही रेफर केलं तर त्याचा लेखक कोण आहे, त्याचं टायटल काय आहे, म्हणजे शीर्षक काय आहे, ते कुठल्या पुस्तकातलं आहे किंवा जर्नल आर्टिकल मधलं आहे. तर इथे जे संदर्भ घेतलेला आहे ते बघा, मी इथे तुम्हाला पहिलं ऑथर आहे, दुसरं ऑथर आहे, तिसरं ऑथर आहे, 3 ऑथर आहे त्याला. त्याच्यानंतर 3, 4, 5 ऑथर दिसत आहेत इथे. त्याच्यानंतर इथे वर्ष कंसामध्ये 2011 वर्ष दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर टायटल आहे असेसमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लिटरसी स्किल्स अमॉंग सायन्स स्टुडंट्स ऑफ आंध्र, हे टायटल आहे. त्याच्यानंतर लायब्ररी फिलॉसॉफी अँड प्रॅक्टिस हे जर्नलचं नाव आहे. तुम्हाला बघा, आता मायन्युटली बघा तुम्ही स्क्रीनकडे, तर लायब्ररी फिलॉसॉफी अँड प्रॅक्टिस हे इटॅलिक, थोडस तिरप इटॅलिक मोड मध्ये, फंट मध्ये तुम्हाला दिसते. आणि त्याच्यानंतर 34 कंसामध्ये 3 म्हणजे इश्यू, व्हॉल्यूम आणि इश्यू, म्हणजे खंड आणि त्याचा इश्यू असतो तो. 34 व्हॉल्यूम आणि तिसरा इश्यू, आणि पेज नंबर सुद्धा दिलेला आहे 255-270 पेज नंबर्स. आणि त्याच्यानंतर बघा तुम्हाला एक गोष्ट दिसते, HTTP म्हणजे ही लिंक आहे. त्याच्यानंतर दिसते तुम्हाला DOI.org. आता DOI काय आहे, डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर. ओके, आपण बघा एखादा फोन नंबर घेतो, फोन सिम घेतो तर त्याचा एक नंबर ठरलेला आहे आपला. जेवढे सिम घेतलेले असेल त्याचा युनिक नंबर ठरलेला आहे ना. तसंच प्रत्येक रिसर्च आर्टिकलला DOI असते, डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर. तर या DOI ने आपण सर्च करू शकतो. ओके, सो हियर यू कॅन सी द लायब्ररी ऑन द लेफ्ट साइड, ऑल द फिल्टर्स. इन बिटवीन यू कॅन सर्च, लिटरेचर सर्च ऑप्शन आहे, तिथून तुम्ही क्लिक केलं तर तुम्हाला लिटरेचर सर्च करू शकता. वरती तुम्हाला सिंक नावाचं बघा, समजा मी आता घरी डेस्कटॉपवर काम केलं, थोड्या वेळाने मला ऑफिसमध्ये जायचं आहे, घरी काम केलं आणि ऑफिसमध्ये तिथल्या डेस्कटॉपवर काम करणार आहे, तर मी काय करील, इथून जे काही काम केलं असेल ते सिंक करेल इथे, म्हणजे ऑटोमॅटिकली ते अपडेट होईल आणि मग ऑफिसमध्ये मला ते चेंजेस जे काही केले होते ते मिळतील. त्याच्यानंतर तुम्हाला कुठल्याही याच्यावर क्लिक केलं तर राईट साइडला तुम्हाला सर्व दिसते की लायब्ररीमध्ये सेव्ह केलेलं आहे. ऍब्स्ट्रॅक्ट असेल त्याचं पूर्ण
बिब्लिओग्राफिकल डिस्क्रिप्शन. बिब्लिओग्राफिकल डिस्क्रिप्शन म्हणजे काय? एखाद्या आर्टिकल असेल किंवा जर्नल किंवा बुक असेल तर त्याची पूर्ण बिब्लिओग्राफी डिस्क्रिप्शन म्हणजे त्याची ऑथर कोण आहे, टायटल कोण आहे, पब्लिशर कोण आहे, त्याला म्हणतात बिब्लिओग्राफिकल डिस्क्रिप्शन. ओके. नेक्स्ट, इन वर्ड हाऊ यू कॅन परफॉर्म this particularly Mendeley, how we can use Mendeley. Now we are going to start hands on. Okay. तर इथे तुम्हाला फुल टेक्स्ट आर्टिकल पण असं मिळू शकते आणि वर्ड मध्ये कसं वापरायचं आहे ते आता आपण हँड्स ऑन बघणार आहोत. मी एक वर्ड फाईल इथे ओपन करते. Okay, before that I will just go through this NDL, National Digital Library of India जी आहे ती तुम्हाला या वेबसाईट वर किंवा गुगल वर तुम्ही जाऊ शकता. मोबाईल ऍप मध्ये सुद्धा ती आपल्याला दिसते. होम पेज अशा प्रकारचं दिसते. तुम्ही इथे रजिस्टर्ड व्हा. कॉलेजमधून रजिस्ट्रेशन होण्याची सोय आहे. सर्च करू शकता तुम्ही इथे आणि लेफ्ट साइडला पूर्ण फिल्टर्स आहेत. एक बघा मी इथे मॅग्नेटिझम शब्द टाकला. मॅग्नेटिझम सर्च करायचं असेल तुम्हाला तर लिस्टिंग तुम्हाला अवेलेबल होते आणि ऍडव्हान्स सर्च वर क्लिक केलं तर तुम्हाला अँड और बुलियन ऑपरेटर्स तुम्ही घेऊ शकता. इथे ऑथर सर्च करायचं असेल तर बघा लेफ्ट साइडला सगळे ऑथर्स दिलेले आहेत. या मॅग्नेटिझमशी रिलेटेड जेवढे काही ऑथर्स असतील ते सर्व ऑथर्स इथे लेफ्ट साइडला आहे. हे लेफ्ट साइडला आपण फिल्टर्स बघत आहोत. या फिल्टर्स मधून आपण ऑप्शन निवडू शकतो. त्याच्यानंतर फुल टेक्स्ट आर्टिकल तुम्हाला इथे मिळू शकते. फॉर एक्झाम्पल इथे मी मेटा डाटावर क्लिक केलं तर तुम्हाला पूर्ण बिब्लिओग्राफिकल डिस्क्रिप्शन मिळते. ऑथर कोण आहे, सोर्स कोण आहे, फाईल फॉर्मॅट काय आहे, हे फुल टेक्स्ट पेज आहे. त्याच्यानंतर एज्युकेशनल लेवल, सपोज तुम्ही स्टुडंट्स कशाचे आहेत तर लेफ्ट साइडनं तुम्हाला दिसते की यूजी, पीजी, क्लास 11 to 12, क्लास 9 to 10 वगैरे पूर्ण फिल्टर्स, जे काही फिल्टर्स घ्यायचे आहेत ते सर्व तुम्हाला लेफ्ट साइडनी मिळू शकतात. ओके. तर हे एक एनसीईआरटीचं फुल पेज आहे. फुल टेक्स्ट आर्टिकल. इथे फिल्टर व्हिडिओ सुद्धा आहे, ऑडिओ सुद्धा आहे. ज्या फॉर्म मध्ये पाहिजे असेल तर या नॅशनल डिजिटल लायब्ररीमध्ये सर्व भारतामधले इन्स्टिट्यूट्स आणि भारतामधले युनिव्हर्सिटी सर्व एकत्र येऊन हे सर्व कलेक्शन इथे स्टोअर झालेलं आहे. प्रत्येकांचं फिजिकल जे कलेक्शन आहे ते आपल्या आपल्या ठिकाणी आहे, फक्त इथे ई फॉर्म मध्ये आपल्याला प्रोव्हाइड केलेलं आहे. तर हे सर्व आपल्याला टेक्स्ट, ऑडिओ, व्हिडिओ, इमेज, एनिमेशन सर्व याच्यामध्ये मिळते. तुम्ही कशाने ब्राउज करू शकता. सोर्सेस, जे काही सोर्सेस आहेत म्हणजे कोणाचं कलेक्शन आहे, एखाद्या युनिव्हर्सिटीचं आहे तर युनिव्हर्सिटी वाईज सुद्धा सर्च करू शकता. ते सगळे लर्निंग रिसोर्स टाईप आहेत. बुक्स, आर्टिकल्स, थेसिस, क्वेश्चन पेपर सुद्धा आहे इथे. फॉर एक्झाम्पल टीचर्सला सुद्धा जेव्हा एखादी गोष्ट रेफर करायची असेल तर इथे सुद्धा क्वेश्चन पेपर दिलेले आहेत. व्हिडिओ लेक्चर्स आहे, ऑडिओ लेक्चर्स आहेत. इंडियन लँग्वेज हिंदी मध्ये सुद्धा इथे अवेलेबल आहे. त्याच्यानंतर एक आपण आता हँड्स ऑन जाणार आहोत. आय एम जस्ट ओपनिंग फर्स्ट वर्ल्ड कॅटलॉग. वी हॅव सीन नाव मेंडले डेस्कटॉप. तुमच्या स्क्रीनवर वर्ल्ड कॅटलॉग आलेला आहे. येस मॅम. ओके. सो worldcatalog.org हा असा कॅटलॉग आहे जगामधलं सर्व कलेक्शन तुम्हाला इथे दिसते. तर मी तुम्हाला एक जस्ट फॉर एक्झाम्पल इथे तुम्हाला रजिस्टर्ड व्हावं लागते. मी हे सर्व रेडी ठेवलेलं आहे इथे रजिस्ट्रेशन करून. एक कुठलं तरी आपण कीवर्ड आपण इथे सर्च करू. इन्फॉर्मेशन लिटरसी आणि आर्टिकल्स आपल्याला सर्च करायचे आहे म्हणून आपण आर्टिकल्स वर क्लिक केलं आणि सर्च आर्टिकल्स. बघा आता लेफ्ट साइडनी आपण फिल्टर्स लेफ्ट साइडनी तुम्हाला दिसतात. पर्टिक्युलरली ऑथरचं पाहिजे असेल, पर्टिक्युलरली इयरचं पाहिजे असेल, पर्टिक्युलरली लँग्वेज. आता इंग्लिश लँग्वेज घेऊ आपण इथे. आता मी एक मिनिट ऑल लँग्वेजेस घेतलाय. तुम्हाला इथे दिसेल बघा
इन्फॉर्मेशन लिटरसी किती आहे? 1,35,657 in all languages. Now let us select the English language. So in English language we found only 80,000. So the search results are reduced. तर तुम्ही असं कुठलंही घ्या इथनं, नुसतंच आर्टिकल घ्यायचं आहे, ते चॅप्टर डाउनलोडेबल काढून टाका, तर तुम्हाला ते कमी होईल. फक्त 61,000 वर आलेलं आहे. सो यू कॅन पिक एनी वन ऑथर. आता मी या पर्टिक्युलरली पिंटो एम नावाचा ऑथर घेते. बघा, फक्त 40 रिसर्च रिझल्ट्स आर अवेलेबल. तर कुठल्याही आर्टिकलवर तुम्ही जाऊ शकता आणि त्याचं बिब्लिओग्राफिकल डिस्क्रिप्शन तुम्ही इथे पाहू शकता. ओके, तर हे जगामधला वर्ल्ड कॅटलॉग आहे. इथे तुम्ही जगामधलं साहित्य इथे सर्च करू शकता. ओके, त्याच्यानंतर आता इथे सर्च केल्यानंतर तुम्हाला सायटेशन व्ह्यू सुद्धा, तुम्ही काय सर्च केलं ते सुद्धा तुम्हाला मिळते. आता इथे होमवर आले, तुम्ही सर्च मध्ये तुम्ही लिस्ट सर्च करू शकता. तुमची लिस्ट तयार केली असेल, आता आपण इन्फॉर्मेशन लिटरसी सर्च केलं तर त्याची लिस्ट पण अवेलेबल असेल, तर ती लिस्ट पण आपण तिथे सर्च करू शकतो. तर तुम्हाला इथे पर्टिक्युलरली वर्ल्ड कॅट मध्ये बघा माय लिस्ट, मी इथे काही असं कलेक्शन तयार करून ठेवलं. IPR असेल, ई कॉमर्स असेल, कोविड-19, त्याच्यामध्ये मी काही टाकून ठेवले. तर असं कलेक्शन तुम्ही इथे काढू शकता. बघा, हे सगळी लिस्ट मी तयार केलेली आहे. आता याचं सायटेशन्स, आता रिसर्च स्कॉलर्स प्लीज ऑब्झर्व केअरफुली. सायटेशन्स व्ह्यू तुम्ही इथून घेऊ शकता. सायटेशन बघा, लिस्टच आहे. आता तुम्हाला ही कशात एक्सपोर्ट करायची आहे ते पण तुम्ही करू शकता. पर्टिक्युलरली इथे RIS दिसते. आता हे RIS आपण समजून घेऊ. रिसर्च इन्फॉर्मेशन सिस्टीम आहे. रिच टेक्स्ट फॉर्मॅट म्हटलं तर इथे वर्ड फाईल डाउनलोड होईल, आणि इथे एक्सपोर्ट म्हटलं तर ही जेवढे काही लिस्ट तुम्हाला स्क्रीनवर दिसते ती पूर्ण फाईल एक्सपोर्ट होईल वर्ड फाईल मध्ये. तुम्हाला लेफ्ट साइडने खाली एक वर्ड फाईल ओपन झालेली दिसत असेल, कदाचित डाउनलोड होताना दिसत आहे. ती डाउनलोड झालेली आहे आणि मी ती फाईल ओपन करते. Okay, can you see word file? Automatically citations are listed here. Okay, now let us go to next, Google Scholar. आता गुगल स्कॉलर मध्ये शोधा काहीतरी, कुठलाही कीवर्ड टाका. आता मी इथे पुन्हा इन्फॉर्मेशन लिटरसी घेतलाय. 35,000 लॅक्स मध्ये आहेत हे सगळं. तर इथे सर्व अवेलेबल आहे. पुन्हा इथे बघा, लेफ्ट साइडला सर्व फिल्टर्स. तुम्हाला नुसतंच पेटेंट्स पाहिजे असेल, पेटेंट्स घ्या. सिन्स 2022, मला फक्त या 5 वर्षातला डाटा पाहिजे, तर कस्टम रेंज द्या इथे. या वर्षीपासून त्या वर्षीपर्यंत, 2020 पासून तर 2022 पर्यंत, आणि सर्च करा. तर 2 वर्षातलाच मला इथे दिसेल 1,19,000. ओके, सो दिस यू कॅन सर्च अकॉर्डिंगली. तुमची एक प्रोफाईल डेव्हलप करू शकता इथे. फक्त आपण इथे कसं आलो, गुगल मध्ये गुगल स्कॉलर टाकायचं. ओके, तर लेफ्ट साइडला तुम्हाला फिल्टर्स दिसतात. आता सर्वात महत्वाचं आपल्याला काय करायचं आहे बघा, एक हे आर्टिकल तुम्ही रेफर केलेलं आहे आणि रिसर्च मध्ये तुम्हाला इन्क्लूड करायचं याचं सायटेशन. तर काय कराल तुम्ही, साइट दिसते डबल इन्व्हर्टेड कॉमा साइट, आणि बघा आता हे सगळे स्टाईल मॅन्युअल मध्ये आलेलं आहे. आता काय करा, APA मध्ये कॉपी करा, कॉपी, आणि वर्ड फाईल मध्ये जाऊन मी इथे पेस्ट करते. दिसलं तुम्हाला हे? याचा मी थोडा फॉन्ट वाढवून देते. ओके, गॉट इट? व्हॉट आय डिड, आय वेंट टू गुगल स्कॉलर. कुठलंही आर्टिकल असेल तिथे साइट, इथे डबल इन्व्हर्टेड कॉमा आहे, साइट वर क्लिक करायचं.
Dear participants, are you getting this point? Just copy. Yes, ma'am. Okay. Word cat So again. just copy in any style format, and I will tell you to prefer APA, American Psychological Association. Okay, so just click, right click, copy, and just paste it on the in Word file. Okay, so this way you will get the citation from the Google Scholar. Okay, now we are going to another resource, that is Emerald Publisher. In Emerald Excuse me, Publisher, ma'am. now see, we Hello? will take questions at the last. Okay, Could you so please explain yes. word cat again, ma'am? WorldCat. Okay. See, WorldCat here. You just go to worldcat.org. Okay, WORLD cat.org. Okay. Then you go to the. I am going to the home option. Go to the home. Click on articles. If you want articles, if you want books, just click on books. I am giving here one keyword. Search articles. When I have searched, if you want to list down your research, just select 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Now save it. Click on the save button and create here any name for this. IL new. So it will be two options are available: viewable by anyone, viewable only by me. Create new list. Just create the list. The list is created. Now go to the My WorldCat, see the list. Here you can see the list. And there are 5 particular articles. Got it? आता हे जे 5 आहेत याचं तुम्ही लिस्टिंग सायटेशनचं बघू शकता. कसं? याच्यावर सिलेक्ट करायचं आणि सायटेशन व्ह्यू बघायचा. मिळालं? स्क्रीनवर हे सगळे लिस्टिंग. तुम्हाला 5चं सायटेशन कशामध्ये, कुठल्या सायटेशन स्टाईल इथनं घेऊ शकता तुम्ही. एपीए, चिकागो, हार्वर्ड, MLA, टर्बियन. तर एपीए नुसार सिलेक्ट करते मी, तर आपल्याला एपीए मिळेल. ओके, गॉट इट. देन वी आर गोइंग टू इमराल्ड. सो इन इमराल्ड, आता बघा, इमराल्ड मध्ये आपण, इमराल्ड हा कमर्शियल पब्लिशर आहे. ओके, सपोज one of the article I have searched here. आता मी एक आर्टिकल टाकलं इथे, इन्फॉर्मेशन सिकिंग बिहेवियर, आणि ते ओपन केलं. आता ते ओपन कुठून करायचं? हियर ऑल्सो यू कॅन रजिस्टर. ओके, आता मी एक आर्टिकल हे ओपन केलेलं आहे, इफेक्ट ऑफ सोशिओ डेमोग्राफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. त्याचा तुम्हाला इथे डिटेल्स मिळते. ऑथर कोण आहे, ISSN काय आहे, ऍब्स्ट्रॅक्ट काय आहे. इथे बघा तुम्हाला सायटेशन दिसते. आता इथे 2 गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. एखादा आर्टिकल तुम्हाला कमर्शियल पब्लिशर कडे असेल आणि ते मिळत नसेल, कुठलीच लायब्ररी तुम्हाला देऊ शकत नसेल, तर ते कुठून घ्यायचं? तर तुम्हाला फेअर यूज मध्ये, म्हणजे आपल्या अभ्यासासाठी आणि संशोधनासाठी जर पाहिजे असेल, बघा आता 2 गोष्ट नोट डाऊन करा. DOI.org, डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर, हे आपल्याला घ्यायचं आहे. ओके, आणि दुसरं RIS. हे 2 गोष्टी लक्षात ठेवा. ओके, आता आपण बघा डाउनलोड ऍज RIS करणार आहोत. RIS फाईल, रिसर्च इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. आता याचं टायटल काय बघा, द इफेक्ट ऑफ सोशो डेमोग्राफिक. आता ही एक RIS ओपन झाली इथे. ओके, आता ही कुठे डाउनलोड झाली? ती डाउनलोड झाली डाउनलोड फाईल मध्ये. ठीक आहे, आता बघा आपण जाणार आहोत मेंडले मध्ये. तुम्हाला कदाचित थोडस घाई होत असेल. काय केलं आपण? आधी इमराल्ड पब्लिशर मध्ये आर्टिकल शोधलं, बरोबर आहे. तिथून जस्ट राईट डाऊन द स्टेप. देन वी हॅव डाउनलोड द RIS फाईल, रिसर्च इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. ओके,
आता आपण बघा मेंडले मध्ये आलेलो आहोत. आता मी मेंडले हे इन्स्टॉल केलेलं आहे आणि इन्स्टॉल केल्यानंतर तुम्हाला स्क्रीनवर बघा मेंडले डेस्कटॉप दिसतोय हा आयकॉन. हा ऑलरेडी आयकॉन इथे अवेलेबल आहे. मी जस्ट ओपन केलं. आता बघा आता आपण ती फाईल इथे इम्पोर्ट करणार आहोत. इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट सायटेशन्स आपण ही इम्पोर्ट करणार आहोत ती फाईल म्हणजेच ते आर्टिकल. ओके, आता कुठनं करायची इम्पोर्ट? तर फाईल मध्ये जायचं. जस्ट राईट डाऊन एक्सक्यूज मी इम्पोर्ट, राईट डाऊन फाईल, इम्पोर्ट आणि रिसर्च इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फाईल. आता आपल्या समोर एक फोल्डर येईल, तिथून ती फाईल आपल्याला डाउनलोड घ्यायची आहे. आता ही कुठली फाईल आहे आता ती आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल. दिस इज द फाईल RIS फाईल फ्रॉम इम्ब्रॉड. इथे बघा तुम्हाला दिसते द इफेक्ट ऑफ सोशो डेमोग्राफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. हे आर्टिकल याच्यामध्ये इन्क्लूड झालेलं आहे. ओके, आता मी त्या आर्टिकल वर क्लिक करते. तुम्हाला राईट साइडनी बघा त्याची पूर्ण डिटेल्स मिळतात. टायटल, ऑथर्स, तुम्ही इथे नोट्स सुद्धा काढू शकता. पर्टिक्युलरली डेफिनेशन नोट्स काढू शकता या मेंडले मध्ये. हे पूर्ण डिटेल्स आणि हे DOI इथे URL. ओके, आता हे आपण DOI सुद्धा कॉपी करणार आहोत. कशासाठी ते सांगते. काय केलं आपण, पुन्हा जाऊ आपण फाईल, इम्पोर्ट आणि RIS मध्ये काय केलं, जस्ट इथे जी फाईल डाउनलोड झाली RIS ची ती बघायची. आपल्याला दिसते की इम्ब्राल्ड मधली कुठली होती, तर ही होती. ओके, आणि ओपन करायची, तर ती इथे ओपन होऊन जाईल. ओके, अशा प्रकारे आपण ही फाईल इथे घेतलेली आहे. ओके, सो वी कॅन इम्पोर्ट सायटेशन्स इन मेंडली. आपल्या लायब्ररीमध्ये आपण अशा प्रकारे करू शकतो. आता कमर्शियल पब्लिशर आहे इम्ब्रॉल्ड, त्याच्यामुळे हे तुम्हाला फुल टेक्स्ट आर्टिकल इथे मिळणार नाही. काही आर्टिकल इथे फुल टेक्स्ट मिळतात. जे फुल टेक्स्ट मिळतात ते तुम्हाला अशा प्रकारे दिसते रेड कलर. हे बघा फुल टेक्स्ट आर्टिकल आहे. ओके, so now we have seen the RIS file. Now let us see how to open this DOI. आता मी याला सिलेक्ट केलं, कॉपी. तिथे आपल्याला फुल टेक्स्ट मिळालं नाही मेंडले मध्ये. आता एक नवीन गुगल मध्ये जायचं आणि स्काय हब, हे बघा स्काय हब प्रॉक्सी सर्च लिंक्स वर जायचं. आता बघा मी जस्ट पेस्ट करते इथे, पेस्ट DOI पेस्ट केला, ओपन. The file is opening on the screen. You can see the file, that is we have read the title, the effect of socio-demographic characteristics on the information seeking behaviors of police officers. तर हे तुम्हाला 18 पानाचं आर्टिकल इथे फ्रीली अवेलेबल मिळते. कुठून? इम्ब्रॉल्ड पब्लिशर. कुठलाही पब्लिशर असो, फक्त आपल्याला ते DOI पाहिजे, त्याचं डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर जर असेल तो कॉपी करायचा आणि स्काय हब मध्ये सर्च करायचा. ओके, समजलं? पुन्हा रिपीट करू एकदा. काय केलं आपण, इम्ब्रॉल्ड पब्लिशर कडे गेलो, तिथनं हा DOI कॉपी केला, इथनं कॉपी करून स्काय हब मध्ये गेलो आणि एक मिनिट मी थोडं बॅक जाते. स्काय हब मध्ये जाऊन आपण जस्ट इथे DOI पेस्ट केला आणि पेस्ट केल्याबरोबर ओपन ऑप्शन वर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला फुल टेक्स्ट आर्टिकल इथे अवेलेबल झालं आणि हे पूर्ण इम्ब्रॉल्डचं आर्टिकल आपल्याला फ्रीली अवेलेबल झालं. दिस इज ओनली फॉर पर्टिक्युलरली स्टडी अँड रिसर्च पर्पज. आणि नेक्स्ट
resource we have seen, National Digital Library of India. So here you can go to the National Digital Library. Google मध्ये जायचं आणि तिथे तुम्हाला लेफ्ट साइडला नॅशनल डिजिटल लायब्ररीला असं तुम्हाला स्क्रीन दिसेल आणि इथले जे की स्टडी ॲट होम आहे त्या सब्जेक्ट्स मध्ये तुम्ही जाऊ शकता. सायन्स स्टुडंट्स तुम्ही इथून जाऊ शकता. ह्युमॅनिटीज, लिटरेचर, कशामध्ये आपला विषय आहे. आता विद्यापीठामध्ये ह्युमॅनिटीज मध्ये हिस्ट्री, जिओग्राफी, पॉलिटिकल सायन्स हे सर्व विषय ह्युमॅनिटीज मध्ये आहेत. तर इथे ह्युमॅनिटीजच्या यादीमध्ये कुठला विषय आहे आणि आपल्याला काहीच माहित नसेल तर इथेच आपलं एक पर्टिक्युलरली टाकायचं. फॉर एक्झाम्पल मी आता इथे पुन्हा इन्फॉर्मेशन, एक मिनिट, मार्केटिंग शब्द टाकते. मार्केटिंग शब्द टाकला, सर्च केला. हा, इथे बघा लेफ्ट साइडला तुम्हाला सर्व फिल्टर्स दिसतात. तिथनं निवडा मार्केटिंगचे. आता कितीतरी रिझल्ट इथे आलेले आहे आणि ते पण 3.2 सेकंद मध्ये आलेले आहेत. लेफ्ट साइडला तुम्हाला सगळं ऍक्सेस रिस्ट्रिक्शन तुम्हाला कुठले पाहिजे ते इथे सगळे ओपन, सबस्क्राईब, अनलिमिटेड, ऑथराइज सगळं दिलेलं आहे. ऑथर कुठलाही सर्च करा. पर्टिक्युलरली हा ऑथर सर्च केला आपण तर तुम्हाला 642 सब्जेक्ट कॅटेगरी नुसार तुम्ही जाऊ शकता. ऑथर मधलं रिस्ट्रिक्शन आपण काढून टाकू. सब्जेक्ट वाईज आपण सर्च करू शकतो. सब्जेक्ट कॅटेगरी असेल, आता इथे मार्केटिंग मध्ये बघा भरपूर विषय कॅटेगरी आहेत. टेक्नॉलॉजी मार्केटिंग पाहिजे का नॅचरल सायन्स पाहिजे, आपण टेक्नॉलॉजी घेऊ. तर तुम्हाला वेगळ्या वेगळ्या भाषेमध्ये मार्केट, फायनान्शियल मार्केट असेल, ट्रेड मार्केट असेल, वेगळ्या वेगळ्या भाषेमध्ये इथे सगळं आर्टिकल्स आले. एज्युकेशनल डिग्री तुम्ही स्पेसिफाय करू शकता. नुसतं थेसिस पाहिजे मला, डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी करत आहे तर तसं लिटरेचर, डिफिकल्टी लेवल, एज्युकेशनल लेवल, युजी अँड पीजी, फाईल फॉर्मॅट फक्त पीडीएफ पाहिजे, लँग्वेज मला फक्त इंग्लिश पाहिजे, असे सर्व तुम्ही. रिसोर्स टाईप काय पाहिजे तुम्हाला, बुक्स पाहिजे, थेसिस पाहिजे, नुसतं थेसिस पाहिजे तर तुमच्या समोर फक्त थेसिस येतील. तर हे सर्व तुम्ही सर्च करू शकता. इथे ऍडव्हान्स सर्चचं ऑप्शन आहे. इथे तुम्ही सोर्स घेऊ शकता. पर्टिक्युलरली तुम्हाला यादी पण मिळते सोर्सची. तिथे इथनं एज्युकेशनल लेवल घेऊ शकता, लँग्वेज सर्च करू शकता. पर्टिक्युलरली इंग्लिश घ्यायची आहे लँग्वेज तर तुम्ही कुठलेही रिसोर्स टाईप आणि मग सर्च करू शकता. टायटल मध्ये काय पाहिजे आपल्याला, सब्जेक्ट काय पाहिजे, ऑथर काय कुठला पाहिजे, इथे कीवर्ड आपण टाकून घेऊ शकतो. आणि काहीच माहित नसेल तर तुम्हाला पर्टिक्युलरली होमवर आपल्याला इथे सर्च करता येतात. तर हे सर्व नॅशनल डिजिटल लायब्ररी बद्दल आहे. तर these are all the resources we have seen today, and so at the last what we learned today, this is all the summary. Different types of resources we tried to learn, and I hope these all resources you have note down and in future you will study accordingly. And open access resources were so many. One Mendeley reference manager tool, this was the just introduction to you. You can develop your library in it, and National Digital Library is also very useful, and all the students please register through your mobiles also, so that you can search anywhere on your mobile device. And import and export citations, आपण वर्ड फाईल मध्ये, एक्सेल फाईल मध्ये कसाही डाटा इम्पोर्ट करू शकतो आणि एक्सपोर्ट पण करू शकतो. तिथनं मेंडले मधून सुद्धा आपण तिथून एक्सपोर्ट करू शकतो आपल्या वर्ड फाईल मध्ये. तर एक गोष्ट आपली राहिलेली आहे पाहायची. सपोज लेट मी in Word, let me show you the plugin. वर्डच्या फाईल मध्ये आपल्याला मेंडलेच्या प्लगइन कसे दिसतात तर इथे रेफरन्स मध्ये जायचं
आणि बघा इन्सर्ट सायटेशन. आता मी हे काहीतरी इथे लिहिलेलं आहे, टेक्स्ट आहे माझं हे, मी त्याला डिलीट करते. त्याच्यानंतर हा सेकंड रेफरन्स सुद्धा मी डिलीट करते, थर्ड रेफरन्स पण डिलीट करते, आणि ही पूर्ण यादी जी आहे खाली ही पण डिलीट करते. ओके, तर आपण जे काही टेक्स्ट लिहिलेलं आहे त्याला आपण रेफरन्सेस देणार आहोत आता. ओके, सो दिस इज द रनिंग टेक्स्ट. आपण बरेचदा असं लिहितो आणि त्याच्यामध्ये मग रेफरन्सेस ऍड करत जातो रनिंग टेक्स्ट मध्ये. तर ते कसे वर्ड मध्ये कसं करायचं बघा आता. आय एम जस्ट क्लिकिंग हिअर इन द टेक्स्ट, इन्सर्ट सायटेशन. वॉच केअरफुली, क्लिक ऑन द इन्सर्ट सायटेशन, गो टू द मेनले. पर्टिक्युलर कुठला आर्टिकल तुम्हाला पाहिजे आहे बघा. आपण आताच हे इफेक्ट ऑफ सोशल डेमोग्राफी घेऊ आपण. हे सिलेक्ट केलं आणि इथे बघा साईट आहे, क्लिक ऑन साईट. ओके, नेक्स्ट पुन्हा मी इन्सर्ट सायटेशन वर जाईल, गो टू मेनले. आपण हे लायब्ररी मधलं घेत आहोत आर्टिकल. साईट तुमच्या लक्षात येऊन राहिलं की कुठनं आपण क्लिक करत आहोत. इन्सर्ट सायटेशन, गो टू मेनले, आणि ते साईटचं बघा डबल इन्व्हर्टेड कॉमा दिसते. पर्टिक्युलरली हे सिलेक्ट करायचं आणि साईट करायचं. आता तुम्हाला मी 3 रेफरन्सेस घेऊन इथे दाखवलेले आहे. पुन्हा आपण एक घेणार आहोत. गो टू मेनले, सिलेक्ट साईट. ओके, नाव आता तुम्हाला बिब्लिओग्राफी कुठे पाहिजे, याची लिस्टिंग कुठे पाहिजे आहे ते इथे क्लिक करा आणि इन्सर्ट बिब्लिओग्राफी. आली बिब्लिओग्राफी बघा. तुम्हाला 1 2 जेवढे कुठले आपण रेफरन्सेस याच्यात घेतलं असेल, हा गुकलू इद्रिस, हा आहे गुकलू अँड कॅन, विरांजनलू है ना, अशी ते सिक्वेन्स नी विरांजनलू लास्ट आला बघा. आता बिब्लिओग्राफी म्हणजे काय, लिस्ट ऑफ रेफरन्सेस A to Z, म्हणून V हा शेवटी आलेला आहे. ओके, सो दिस वे यू कॅन क्रिएट रेफरन्सेस इन वर्ड. तर ते वर्ड मध्ये तुम्हाला वर्ड प्लगइन कुठे आपण कुठून घेतलाय वर्ड प्लगइन बघा. टूल्स मध्ये जाऊन आपण इथे MS वर्ड प्लगइन इथे क्लिक करायचं, टूल्स मध्ये जायचं आणि क्लिक करायचं. ओके, तर ऑटोमॅटिकली तुमच्या वर्ड मध्ये हे प्लगइन्स येतील. तर हा जो रेड बॉक्स आहे मेंडलेचा, हा केव्हा दिसेल, जेव्हा तुम्ही वर्ड प्लगइन इन्स्टॉल केलं. कुठून करायचा आहे तो, मेंडले डेस्कटॉप मधल्या टूल्सवर. हा मेंडले डेस्कटॉपचा आयकॉन ऑटोमॅटिकली तुमच्या डेस्कटॉपवर येते, स्क्रीनवर येते, आणि तिथनं तुम्ही टूल्स मध्ये जायचं. टूल्स मधून हा वर्ड प्लगइन घ्यायचा. ओके, गॉट इट. सो दिस इज द प्रोसेस हाऊ वी कॅन यूज आवर मेंडले library for research purpose. Okay, so today we learned this all resources, Mendeley Reference Manager tool, National Digital Library, and we also learn how to import and export citations from the commercial publisher or other resources. So this was all about teaching. So shall I conclude? I will conclude and then we can go for the question and answers. So I hope these all resources will benefit you for your study and research purpose. And if you have any difficulty, you can contact me personally also. So I am very thankful. My special thanks to the patrons of the institute, President Dr. Nitinji Dhande, Principal Dr. RD Deshmukh sir, then coordinator of IQAC, Dr. Aruna Patil madam, coordinator of research committee, Dr. SD Thakur, organizers, teacher staff, and all dear students and active participants, and also listening very patiently. So I am very much thankful.
and for giving me this opportunity to interact with the students. So thank you. Keep smiling and be safe. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. One question from the Roshan Jebin. Can we continue? Yeah. His question is, what is referred journal? Referred journal. Okay. Okay. So there are types of sources we can see that journals, periodicals, magazines. Okay. Referred journals means we say that peer-reviewed journals. We use these journals for reference. Okay. So referred journal means there is one editorial board, and when you send the paper to the journal, the editorial board go through the research papers, and whatever, if there needs a revision, they ask you to revise the paper. If they want to reject it, they reject. So it's a referred journal. Referred journal has the editorial board for the particularly editing. Okay, is it clear? Thank you, ma'am. Anyone having any question? No. Okay. Now, thank you so much, madam, for your valuable words. I really appreciate the cooperation of madam. The words need more people like you in it. Thank you for giving your precious time for this program. Thank you, ma'am. Thank you. Have a good day, one and all. Same to you, ma'am. Now it's time to introduce our second resource person, Dr. Yeyu Bajpayee sir. I request Dr. Bhakre madam to introduce resource person of today's workshop. Over to Bhakre ma'am. Bhakre ma'am. देशमुख सर नमस्कार. नमस्कार. Namaste sir. Bhakre ma'am, are you there? हो आतापर्यंत होते ते एक कॉल करून पास. येतो ऐकू सर? आवाज येतोय? हा. Thank you, Bhavana madam. It's my great pleasure to introduce our second resource person, Dr. Ashwin Kumar Bajpayee sir, who is working at Narsimha Arts, Commerce and Science College, Amravati. He has done his MPhil and PhD in physics. He is a lecturer, associate professor at this Narsimha College. His research area is nanodielectricals, then cosmetics, solar cells, thermoelectrical and mathematical physics, interactive learning and methods, fundamental experiments in physics. He had completed his 3 major projects, research projects. He has 25 years of teaching experience. His about 35 research papers are published in journals and conferences. He presented more than 21 research papers in national and international conferences. He had about 6 students are working in the research projects. His 4 books are published. He is the supervisor at SCB Amravati University and also the Badnera University as a PhD guide. He has reviewer of the journals that the Elsevier publisher Talenta. He published honored as the reader. It's international referred and indexed quarterly journal. This immediate person is also is a member of many bodies and union organization. He is the treasurer of Amravati University Physics Teacher Association Amravati. He is the member of the Indian Association of Physics Teacher at Calcutta. He is the member of the Physics Society of India Amravati chapter. He is the member of the Marathi Vigyan Parishad also. He is the secretary of Vishwa Bharati Society for Education and Human Development, Amravati. He is the secretary of Rashtriya Prashikshan and Shikshan Prasarak Mandal Amravati.
He is the Vice President of Institute of Education and Human Development, Parathwada. He is the Joint Secretary of Gurukul Shikshan Sanstha at Chikadara. He is the Chief Secretary, Kanyakumbat Brahman Mandal, Amravati. He is the member of Indian Science Congress. He has a life membership of that Congress. He is the former member of Board of Studies of Physics at SB Amravati University, Amravati. He is a member of the Association of Scientific Education and Research. He has done many of social contributions. Is highly contributed. He is the working for the social schooling and innovation brigade. He is the working for the education economical backward and backward private job also. He is working in different NGOs. He had contributed NSS activities for social interaction also. He had delivered many guest lectures on the topic of surface as a surface tension, make a simple pendulum as more complex, Einstein and the photon of light, laser and its applications, light and optics, sound and waves, magic of gravity and space, electrostatics and the electronic magnetic induction. These are topics which are delivered in the as a next lecture. He got many awards also. His paper got titled Science and Environmental Engineering Best Article Presentation Award at Hanuman. It's okay. I think I should start. No, just a minute, sir. Thank you, ma'am. Am I audible, madam? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. First of all, I am very glad to interact with this research Just community. Just a minute, sir. Just a minute. It's okay. Okay. Thank I you. think that there is a technical problem. Yeah, sir. It's okay. He got many awards also. His Best Article Presentation Award in Hanuman. Okay. This eminent personality is with us, and we will benefit to his valuable resource. So I thankful to Bhavna madam, and over to Bhavna madam. Bhavna. Thank you, ma'am. Research methodology is the specific procedure or techniques used to identify, select, process, and analyze information about a topic. Now, I request second resource person, Dr. A.U. Bajpayee sir, to share his view about topic approach toward research formulation. Sir, please guide us on the topic and share your views. Over to you, sir. Thank you very much. I am very glad to interact with all these research related peoples. First of all, I am thankful to Dr. Dhande sir, who is the chief patron, I think, of this state level research workshop. Then I am very much to Dr. RDIK sir, who is my friend. Dr. Sunil Singh Thakur, IQAC coordinator Patil madam, I think Vaishali madam, and all Dr. Murade, Dr. Shram, Dr. Jat. These are the colleagues somewhere, my colleagues. Actually, the topic of my interaction today is approach towards the research formulation. Now, in this particular topic itself, what is or what I am going to deliver, I am going to interact with you is given. That is what I am starting it from what I say, the last word, that is formulation. Just this formulation word came from the repeated, what I say, the thoughts, you may say. Means if you have a targeted kind of problem, any kind of social problem or scientific problem or any kind of problem, then you have to think over that particular problem first and make a system to achieve the target. That may be called as formula, that may be called as formulation, that may be called as system, that may be called as structure.
These all are the parallel words. So here in this particular formulation, since I am just going to deal with research, therefore in research also we must have some kind of formulation. Without having formulation, it is very difficult, because we have in our university or in many universities, the time limit is given for particular research article. If there is a research paper, a research review, or research, you may say that dissertations or the PhD thesis and all these things, then time limit is there. And within time limit, if we want to complete our research fruitfully, then we must require some kind of formulation, means some kind of structure. And that structure must be such that whenever we put the structure in front of, or we publish the structure, then the reader or the analyzer should know what the author wants to say. That is very important. And therefore, this research formulation is very important. And for that, there are two approaches. Actually, the single approach is there, but I divided, I say, the given research approach in two wings. That is, first is the basic and second is the advanced. So we can start it from there, maybe I think so. 1 minute. I'm sharing the screen. Is it visible? Please see, tell me. Screen is visible or not? Not, sir. 1 minute. No, sir. It's not easy. Some kind of problem may be there. I think there is some kind of problem. It's okay. It's okay. I think there is a problem with that screen. I think so. It's okay. All the what is the topics or all the statements in this particular topic are theoretical. Actually, what I already told you before 2 minutes is that this research formulation is divided into two particular what we say segments. That is, one is basic and another is, you may say, advanced. As soon as we heard the word formulation, especially formulation of a research problem, it means that it is to state the problem in a way that is reachable and presentable. Means whatever we are going to establish, the system that should be reachable, researchable, and presentable to the research community. It also means to shape the research topic in a particular manner that become ready for scientific investigation. What is the meaning of this statement? That scientific investigation is what? Whenever we are having some kind of structured topic, you may say, that may be research article, research paper, dissertations or PhD thesis or all these things. Many research articles are there, many formats are there. Then many researchers are going through the what we say, our literature, that our publications, and these learners, these researchers goes for some kind of scientific investigations through that, and they go for the addition or some kind of diversion of the path and all these things, depending upon the literature which we have published. That is important. And therefore, basically, if we go for the research formulation, then it is very important to fix the theme of research investigation. Normally, we call this theme as a title. Actually, title is different and theme is different. Whenever we are going to start research, we must have to have some kind of theme. कि मुझे ऐसा ऐसा करना है. And then and only, this is first what we say kind of approach towards the research formulation. The theme is very important. Without having theme of that particular researcher, he cannot proceed further.
Then the second step in that approach is, it is difficult to define the research title always. It is difficult to define research problem always. The problem to be undertaken or under investigation. Why it is difficult? Because normally there are two approaches again. The first approach is what? We are going to somebody, I tell that person as a supervisor or senior in researcher, and we ask, as a learner, we ask that, कि मुझे PhD करना है, I want to complete my PhD, I want to do research, I want to write a research article or research paper or project and all these things. Then what's happened? Whatever he has, suppose I am supervisor or I am suppose having experience or expertise in that field, then I will tell that person, कि यार, you just go through these particular topics 2 or 3. I can guide, I can give the guidelines to you on the basis of these topics only. This is one approach. And second is what? कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ दुनिया में तीर मारूं. This is the second approach. That is the theme-based approach of the learner or the initiator who is going to start the research. He must know what he want to do. That is the theme of that particular researcher or the learner. And then to narrow the thing, narrow the title, narrow the theme, he has to go for further investigations and all these things. And therefore it is very difficult to define the title. Either way, for the you may say supervisor or your experienced holder or the new learner, both. Then the third approach may be, for this purpose of keeping our title properly, the direction along which the researcher wants to forward himself, it is very more important. This direction means what? We have many kind of problems in our mind normally. Suppose there are people from social sciences or arts, maybe they have any kind of many kinds of surveys in their mind. In people's like our background, that is the scientific background of material science research or botanical or geological research, they have different kind of survey in their ornamental flora of Amravati city, Loya, Amravati district, district Loya, Maharashtra Loya, like that. Or some in some cases, what's happened in our cases, we are the students of material science, especially as far as the research point is concerned. We are considering that we are just searching through the, it is very easily available internet surfing, and therefore we are searching that किस पे work हुआ नहीं है, therefore we can go forward for this work and like that. So this is important, but the researcher should know and forward his ideas only for the more and more investigation as far as the approach is concerned. Then there may be two broader formulations on the basis of the theme undertaken and the title to be defined. Means whatever it may be the title we are going to be defined, it is very important. But before to define the title, what we want to do, that is researcher, new researcher especially want to do, it is very important, and he has to do, it is very important. And for that, a few steps may be devised for the purpose of basic formulation. Few steps means what? Whenever we suppose, मैं जो बोल रहा हूँ, this is for the newer researchers only, because I am going to tell you approach. Those who have already done their research articles, projects, and PhDs, they may know it. They have not gone through that. They have not read it. I know, but they know because they habitually practices all the things. The first thing is that, as far as the approach is concerned, think along the line of theme adopted or targeted. As soon as you have targeted the theme, then rigorous thinking is very, very important. And whenever you are having rigorous thinking, then you are going, if you are going to many libraries, or if you are interacting in the conferences, or if you are interacting in person with the people's having research attitude, and during the interaction, you have to think, you have to clear your ideas. That is first thing. Then collection of relevant material. As soon as you have a clear theme of what I want to do, then you have to go for the collection of relevant material. This material is now readily available. Just Gurdev Madam told you that all materials are available through the internet and all these things in free also, without having investing the money also. Therefore, relevant information, relevant data, relevant materials is
important for the process. This is also one of the approaches. Then rigorous. As soon as you got the collection of relevant material, then you have to think, and rigorous reading and thinking over the issues raised and concluded by the other researchers in that particular field is important. Normally what's happened, we are having the research papers, we are having माझ्या 20 वर्षापूर्वी 1000 पेपर्स होते. मुरादे सर, जगताप सरांना, मॅचरा मॅडमला नाही ते. Now I haven't read more than 10 papers from that. Why? Because I was abrupt there. I was what we say, some kind of in confusion. Okay, what I want to do and what is my target, because I didn't have any idea about the target and all these things. Therefore, what I am telling you is only my experience, not it is a matter collected from different resources. Rigorous reading and thinking over the issues raised and concluded by other peoples in their research articles is very important. In your particular field of theme, that is important. Once you have that kind of habitual approach, then you just organize this properly. Its proper organization is important, because there are many things, many research articles you have. Internet असल्यामुळे many are there. त्यावेळेस internet नव्हतं, त्याच्यामुळे we were having searching our internet surfing at IITs and all these things. Murade sir, Jagtap sir आणि मी तिथे गेलो होतो म्हणून त्यांचे नाव घेत आहे मी. And we have just copied it in CDs and all these things. Whatever. So we are not interested in that. What I want to tell is that organize it properly. And this is very important formulation in research. Organizing the data or the information which you have collected to justify your targeted problem or the title of the research article or the thesis. This is important. In current era, instead of using pen paper system, e-mediated devices may be used. We are not naturally using, we are using WhatsApp, some kind of many applications and tools for what we say, their expenditure and income and all these things. Such kind of applications or such kind of files you may have to prepare, and as far as the current era is concerned, you don't write in a book and like that, because as soon as you send it, you just prepare dummy email. As soon as you prepare dummy email, then what's happened? You can just put each and every data on the dummy email, so that you will be having a good, what we say, collection or whatever desirable collection of the data, which may be of use further in your research and while specifying a given problem or the title. Then after having gone through many research articles like papers, reviews, dissertations, you may say, projects, research theses, all these things, mindset of putting the relevant fields at a particular place is important. ये important चीज है, मैंने जो बताया, organizing it, and after many research articles, papers and reviews and theses, you have to prepare your mindset that I want a particular place to place all the data what I have collected, or whatever it be I am collecting like that. Then for this particular purpose of putting the data at particular places, it is recommended. What I am recommending is important. It is recommended to make something which perhaps many researchers already have been done it, or those who are new, for them I am just telling that you have to make some kind of system, and that system is what? The first thing is that you have to just go to the desktop or the emails or whatever it may be, the clouds or laptop and all these things, and make a single folder related to the theme of research. That is important. Folder. And as soon as you make the single folder for that, then single folder may contain many items and the other folders, like in which the files and the specific addresses for to make your research easy are to be put in the form of files. Means you have a single folder of theme, and then it may contain the files or the folders which may contains the, what we say, specific addresses for your help in next future. That is important. The single folder means what? It may contain many other folders, like what I already told you, in which the files
with the specific addresses be made to get ease of research. Specific addresses means what? So as soon as you are going to search something, then you have to just write the file name as per your search, so that you will get its benefit while you are writing research article, paper, and all these things. Therefore, this is important. Then in that particular folder, you have to make a folder of introduction. Folder of introduction means what? Introduction to the problems or the problem and the tools used or included in the support of your problem. Means what's happened while we are introducing our topic, then for that purpose you have to make 2 or 3 files in such a way that if my research team or whatever the direction requires, suppose the X-ray investigation, XRD by investigation, then IR you may say, or some kind of what I say sample survey in case of botany or social sciences, or you may say some kind of research tools, maybe FTIR or UV or like that. So you must have to know the information related with that. It is a primary information naturally, because you didn't have till time any kind of idea about XRD, what is X-ray machine, how it is operating, and all these things. You don't go more and more technical, what we say, items in that, but you have to have a rough idea that for what purpose I want XRD, for what purpose I want UV, for what purpose I want FTR, and all these things. And therefore, and whatever it may be the tools you are using, the as per the title or the problem, in support of your, especially the research team is important. That is important again. Then second folder should be of review of literature. Means where it should be written with the full address again. Again, address is for searching. Address means file name upon. It is for searching. It should be written in with the full address. Full address means complete address. Search केल्यानंतर दिसला पाहिजे of that particular research article, along with the start and end page numbers. It is important. देखिए, whenever we are having full address of a research article, means what? Normally, if you are going to madam ने जे सांगितलेले जे repeated publications है, so these publications are having their what we say addresses, full addresses on the top of the page itself, or you can just go as per the research article and all these things. Therefore, many things are there. The title of the research paper may be there, year may be there, volume may be there, research journal may be there, page numbers, ending, starting, all these page numbers, all these things are there. So you have to collect all these things. The things may be of use in next future or may not be of use. काही titles मध्ये normally काय असते की you may say reference मध्ये आपण असं म्हणू, in that normally last page number they doesn't want, somebody wants last page number, and all these things, many things are there. But our duty as a researcher is to keep everything with us, because if you are putting your article in variety of journals, then variety of journals are having variety of themes, research themes there, and therefore what's happened, they have a different kind of 1 minute, sir. They have different kind of what we say reference style and on this thing. For that purpose, you have to take complete reference style, complete in particular literature review, and in that file also in that file especially you have to take the abstract of that particular article after having reading through or going through that article, and the conclusion. That is very important. The abstract and the conclusion. Why? Because whenever you are delivering that I have used this kind of reference, then you must know that in that particular reference what is said or what conclusion have been drawn that by that particular researcher. That is important, and therefore I have given a one-line statement that it should be written in full address form. That is again important thing. Then materials and methods. In case of botany, zoology, or mathematical sciences, or physical, chemical, material sciences, you may say, or social sciences, or in case of commerce, you may say. Normally, what's happened? Some of the subjects are practical based,
some of the subjects are hypothetical, hypothesis based, and some are on the basis of survey, where hypothesis is compulsory, no doubt. And therefore, the materials and methods varies from faculty to faculty, no doubt. But whatever it may be, the method of putting materials and method is important. For that purpose also, you have to have one folder for material by naming materials and methods, and the materials and methods to be used for the purpose in addition to modifications, innovations, new approaches, and all these things. What is the meaning of that? Suppose we have materials and method. We have read. आपण जे काही करत आहे ते आपल्या मनानं नाही करत. पण त्याला रिसर्च का म्हणतात? Why there is something new? त्याचं कारण आहे की we are changing the approach. The result may be same. We are modifying the approach. Result may be same. We are having some kind of innovations in particular case. Maybe result same, but the result, what I say, innovations may be in the form of experimentation and all these things. Means new approaches or modifications or innovations, all these things should be included there in case of materials and methods. And if you are using materials and methods of other people, other research, what we say, scholars, then you have to put in literature review also with complete address, as well as in materials and methods also with complete address. Because complete address means requires for the purpose of further knowledge. Whenever you are having some kind of, what we say, missing in your mind, कि मैंने ऐसा सोचा था, देखा था, मुझे तो कहीं तो भी मिलता है. So at that time you can just click that particular link and go to that particular article and add this, all these things. This is one thing. Now, as per the theme of the proposed research, whatever it may be, theme, I am using only the word theme, that is important. This is the speciality of that research approach. As per the theme of the, what I say, proposed research, it is required to study and write various methods. In materials and methods, what we say, title, you have to study various methods. You have to study, I say. Even if your supervisor is telling you that कि हमको ये दो methods use करना है, or some your seniors are telling you that कि एक ही method अच्छी है इसमें, but due to that refinement in your method may be there, and therefore you have to just go rigorously through the various methods and write these methods properly in the materials and methods folder, or the folder containing that particular file. And these materials and methods must be adaptable and applicable in the research laboratories. हे महत्वाचं statement आहे. In the research laboratories where targeted problem can be investigated. That is important. Normally what's happened, me example सांगत आहे तुम्हाला, practical exam. All this what I am telling is practical. That अजित कुलकर्णी आमच्या फिजिक्सचे खूप मोठे रिसर्चर आहेत मुंबईला IIT मध्ये, and माझे त्यांचे संबंध आहे. And when I just have discussed with that particular person कि सर मेरा अभी PhD का थीसिस मैं सबमिट करने वाला हूँ, हमारे सुपरवाइजर, हमारे यूनिवर्सिटी में सिस्टम है कि the list of the relevant what we say researcher in that particular relevant field should be provided to the panel of RRC and all these things. What he said, संबंधों का कोई फरक नहीं पड़ता. This is one thing. म्हणजे different perspective मध्ये सांगत आहे बरं मी. मग I told him that, sir, since you are related to me, no, you don't. I will pass your thesis directly, no problem. I will not read, no problem. But you don't send such type of thesis from Amravati University to IITs and all these things. मग मी म्हटलं काय आम्ही रिसर्च असाच केला काय, आम्ही तर तुमच्या IIT मध्ये येऊन केला. No. त्यांनी मला सांगितलं की तुमच्या इथे the laboratories, research centers which are available at your institute or your, what we say, Vidarbha, or at your university are not up to that mark. You are doing research. You may be doing the research more than what we say those who are doing at IIT. But the sophistication, that error are very whenever we are going to perform the research at IITs, and the errors are more whenever I am going to perform the research in my laboratory or the laboratory at such kind of remote places as far as the research is concerned. And therefore, he told me that you have to consider, you have to adopt the procedure, you have to take the materials and methods in such a way that these materials and methods should be applicable
acceptable, adaptable in your laboratories for your target research. If your targeted research is different, then you can go to that laboratories and all these things. This is one of the very important thing I want to suggest in case of research formulation, basic research formulation. Then next is that it is also required to study the various characterization of the other researchers and write particularly the list of characterizations which the researchers can do easily in the given circumstances. Again, the same problem in different what we say way. That whenever we are preparing material, suppose I prepared some kind of zinc oxide in my laboratory, for example, I prepared some kind of material and I am going to characterize it from different kind of what we say different institutes, all Indian institutes or national institutes and all these things. Then you have to go, the new researcher must go firstly for the search of what kind of investigations we can have at our places. That is very important. But it is again a difficulty in our what we say area that whenever we are going to characterize some kind of what we say material, then before 10 years or 15 years or 20 years, it was time consuming. If I want XRD, then it requires 6 months. It required 6 months. If I want UV or IR, then 3 months or 4 months or like that. Now it is readily available at our place in Amravati University also. And therefore, whenever you are going to study the research articles published by other people, other researchers, so your duty is to just go for a write-up. Write-up is very important. Write-up which characterizations I have to perform, which kind of tools I need. That is very important. As far as the given circumstances is concerned, that is important. Then, if the researcher is not able to apply such kind of mind, then there is a help of the supervisor. The role of supervisor starts here, and this prominent role of the supervisor is only for that. If I am doing materials and method, I have 4 methods, but supervisor says that, beta, you just go through this method, add this, subtract this, or whatever. So, if I have suppose some kind of characterization techniques, sir, I will do with these 6. So your supervisor will tell that if you are having 10 batches and 6 characterizations, you will be having 60 characterizations, all these things. For the PhD thesis or for this particular limited research article, you have to have only 30 or 35. And therefore, this is the role of supervisor. You may say prominent role of supervisor, or to suggest whether to curtail or to go forward and like that. Then the details of the tools used for the same what I have told you be written in the folder containing introduction also. Because if you miss there to write about XRD in the introduction, suppose because you are new, therefore it may happen there, but after having studies you note that I want this particular XRD characterization ke to siwa aage chal nahi sakta. So at that time you have to go for XRD write up of XRD characterization, and you have to just remember that you just put in the folder of introduction also. It may be there in the materials and that materials and methods folder, and it may be there in the introduction folder also for your reference. Then next topic comes to the one stage that is called result, discussion, and conclusion. The result and conclusion made by other researchers in the field and the special comments for future scope in relation to your theme is also important. Normally, what's happened? What I am telling you, I am just telling you formulation is not the structure of research article. It may be thesis or dissertation or the paper. And in that, what's happened? Okay, you have result and discussion and conclusion like that. But at the same time, what kind of results, what kind of discussion, what kind of conclusions other people have made, that is also important. And what gap they placed there or they left there, that is also important. If there is a gap in that research article which you have studied previously on depending upon your theme, then you have to just bridge the gap by adding your research in that. And therefore, this research will become fruitful. And therefore,
in that particular case, you have to read or you have to go through the future comments also, because future comments are always there in research article. One line in case of you may say research papers, 2 to 5 lines or one paragraph in case of research dissertations, and 2 or 3 paragraphs of 5 or 6 lines in case of PhD thesis. It is very important, and therefore this future scope will help you to organize your research properly, to innovate something, to modify something, to give some kind of different or new approach in that particular already given system. It is very important. Then the collection of pinpoint underline conclusion is more important. Pinpoint underline means there is no need. I already told you that there is no need of pen and paper, but whenever you are just preparing for that particular result and discussion and conclusion folder, then you have to just focus it that pinpointly कि इसमें ये छूट गया है, and I have to focus on that. Therefore, I can publish a good article and I can publish my thesis very nicely. This is important, and therefore the pinpoint underline conclusion must also be there in your mind or written in the what we say I. In this note of a special focus point or the issue may be taken so that the next researchers may go for the well-defined and refined statement of the research problem. It is very important. Means what I am telling you, till time I told you that we have to have some kind of theme. This is only theme based. Now, after having rigorous study, rigorous thinking, rigorous reading, what you concluded that कि नहीं अब मुझे बहुत कुछ आता है, and therefore now you are able to justify one line that the title of the thesis or the title of the research article, and this is very very important. That title should be well defined and refined statement of what you have done. हम जो आधे पौन घंटे से जो देख रहे हैं उसका what you have done उसका एक abstract point है, 1 line or 2 line, maximum 2 line का statement है. That statement is very important, and that research statement, you may say research title, you may say the heading of research article must be well defined and refined statement of what you have done till time. This is important, and I am telling you it within 1 hour or like that, half an hour or 1.5 hours maybe, but it requires approximately 4 to 5 to 6 months. Normally it may require 10 months or so, but normally 3 to 6 months is required to conclude a single line, and for that purpose you can take the help of your what we say research colleagues, research seniors or the supervisors and all these things. This is very important. Then the special folder may be prepared. Again, this is one of the very important research formulation approach. That special folder may be prepared, and that folder must contain the gaps where you can bridge the gaps so that your research will become new, or the advanced research, or the some kind of innovative research, or some kind of what you say hatke research jala manu apan. This is important, and therefore folder with special focus to the gaps is also important. And in the previous similar research, previously what we have done, or sorry, we are not what many people have done, you just go for reading and thinking and put some kind of what we say bridge lines so that it is very easy and satisfactory for you to bridge the gaps on all these things. Then note of research problem under what we say under theme or thought to be taken along with the fix a few references is also important. Means what? Means suppose you have studied 100 or 200 articles. Normally 200 articles requires, and these 200 articles normally of past decade, 10 सालों का पिछले 10 सालों का रहना चाहिए chronological order में वगैरह वगैरह. It is normally. पण 50 वर्षापूर्वी एखादा रिसर्च स्टॉप झालेला असेल, if you are continuing that is also good. There is no problem. But normally this system is there. What I am telling you 100% practical what you say situation which is normally occurring in RRCs and all these things. Therefore, the note of research problems under thought you have taken along with the fixed a few references is important. This what you have to just go for fixed references. आपको लगा कि ये 5 articles ऐसे हैं, in these 5 articles
The gap is there. Therefore, you just put a separate, what is a folder and separate file for these 5 articles, and put all the 5 articles in that folder also, so that after many times reading, you just can think over the how to minimize the gap between what we say the researchers which already have stated something. It is very important. And therefore, the pre-final statement, it is very important. Again, the pre-final statements are to be written before to finalize the actual title of the research article or dissertation or PhD thesis. At least Manat, I mean 2 and at the most 4 titles should also be defined by that particular researcher. तो जो विद्यार्थी आहे, new researcher I may say, or in our university, in case of our university, the research supervisor, 4 titles, approximate 4 titles, these are called as pre-final statements of the thesis or the articles or the research paper must be defined, so that if you are what we say doing like that, then and then only you will be focusing your research in a proper manner, that is called as formulation, research formulation, or the approach toward the research formulation. Now what's happened after having these rigorous studies, आपण जे आतापर्यंत ऐकलेलं आहे, this study requires 6 months, you have to propose the title. आता हे 4 titles आले होते. After that we have just discussed with our supervisors and seniors and all these things, colleagues normally discuss करायचं असते, and finalizing the title for the research article after having guidance from the supervisors or the seniors or the experts in relevant fields and वगैरे all these things. Experts and seniors म्हणत आहे मी. Seniors not by age, it is very important. Seniors by experience. कारण मी आणि मुरादे सर आहेत म्हणून सांगत आहे, आम्ही आमच्या ज्युनियर जरूनही गायडन्स घेतलेला आहे, त्याच्यात लाज वाटायचं काही कारण नाही. तर I also personally have taken the guidance because he has spent 6 to 7 years at IIT rigorously. Therefore, naturally, he was having quite a good approach toward the research. Therefore, I have taken some guidance from him also. Therefore, I just put here the seniors not by age, the seniors by experience we want. That is important in that particular relevant field, or you may say that the proper authority of that particular relevant field. This is important. Now what's happened? I started my presentation with that particular theme, that हमने theme लिया है, then literature and all these things, folder making and all these things हमने किया है, and we concluded it up to that research title. The title of what is a research article or PhD thesis or dissertation. और आता MSc ला projects आलेले हैं और projects like that. Now आता दूसरा काम क्या है कि special folder of the finalized title containing pick point data which can be used in the actual write-up is important. पहा काय करत आहे, जर ही जर मेथड तुम्ही वापरली, if you are going to adopt such type of methods, मी तुम्हाला म्हणजे तुम्ही म्हणजे कोण, न्यू रिसर्चर्स, तर मी तुम्हाला गॅरंटीने सांगतो की whenever you are going to write some article, research articles or any article, then it will be completed very easily because you will be having different kind of folders and whatever you are putting data in the structure only. This is very important. Therefore, special folder of the finalized title containing pick point data which can be used in the actual write-up is important. Means whatever आपल्याला आता रिसर्च आर्टिकल लिहायचा 3 पेजेस लिहायचा, पेजेस मध्ये बोलत आहे मी, बोलणं योग्य नहीं है, पर 3 पेज का लिखना है. तो हमको पता होना चाहिए कि what kind of requirement is there and whether that required data is there. So you will be satisfied with that your system, and then you will just see that you will satisfied in special condition that अरे यार मेरे पास तो सब data available, I have to go to the what you say computer and take the data and arrange the data sequentially and all these things. Therefore, special folder or the title is also important. Then that special folder, now what's happened? That special folder becomes the folder which you have done the work, in which you have done the work. Means it was what is a proposed till time. Now you have done the work. You might have surveyed, you might have you may say done some kind of chemical reactions, you might have did many things. Okay, and again for that particular title you go for introduction, putting the
10, 20, 30 up to the such kinds of articles, then review of literature, then materials and methods and all this data. And these materials and methods are used for which the point wise data, time wise, content wise, formulation wise, procedure wise, specific notes must be there. म्हणजेच आपण जर आता इथे बोलत आहोत, सपोज नोट्स म्हणजे काय होते, आपण इथे बोलत आहोत, वी आर हॅव्हिंग इंटरॅक्शन विथ सम रिसर्चर्स, देन अरे ये पॉइंट बराबर है इसका, इट शुड बी रिटन. तो हम जब रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं, एट दैट टाइम आल्सो यू जस्ट गो फॉर दैट, यस there is like that, so you just write in what you say folder on your desktop, or you just go for underlining it and all these things. Therefore what I told you, that point wise, because this is research should be specific, therefore point wise, date wise, you just remember, or if your memory is not that much, then you have to just go for the dates, ये date को हम ऐसा ऐसा किया था chronological order में. Then time wise also sometimes, then content wise also, then formulation wise also, because for a study of suppose only one determination of wavelength, suppose topic is there, for that particular studies there are many kind of formulation, which formulation is applicable in your laboratory or in your hand, that should be written. Then procedure is also important, because what procedure you have adopted for justify your research or for to perform your research is also important. That is in that particular process. If you have a routine process, somebody have published the article and you have some kind of research, what is the process there, then if you are adding some kind of things in that, or you are deleting some kind of things from that particular process, then you have to route, you just go to write there, because whenever you are publishing it, many people are following you, they are taking the reference of you, therefore it is very important. Therefore specific notes and procedures and formulations are important. And in that particular case, mole percent, weight percent, many things are there in case of material sciences, or the domain of study in case of social surveys and all these things, that is important. In some cases there are temperature variations. आता बॉटनी मध्ये जर आज जे फुलं पाहिजे आहे, उन्हाळ्यातले फुलं, तर ते पावसाळ्यात वेगळे असतील असं वाटते मला. आय एम नॉट रिलेटेड विथ दॅट फील्ड. हिवाळ्यात वेगळे असतील, हिमालयामध्ये वेगळे असतील, नागपूरला वेगळे असतील, मे बी. Therefore temperature variations, situation variations and all these steps must be there. In our what is the material sciences, calcination temperature, heating temperature, many temperatures are there, so these are very important. Therefore before to write that particular inside the special folder, you have to go with this particular preparation. Then this folder also may contain the analysis of the collected data, already collected data and the facts by the peoples, and also the data and the facts collected by you. It is very important. And it is for what? It is for to leave the proper result and conclusion required. It is very important, because after having many studies, after having many what we say rigorous thinking and write-ups, you have concluded something, and that is what your result. Therefore your result, depending upon your result, many hours. I am very sorry. इकडे आवाज येतो तर कॉलेज मध्ये आहे, सुरू आहे, त्याच्यामुळे गडबड आहे. Whatever, so हा येस. आता this special folder contains the analysis of the collected data or facts. Other peoples also have done some kind of analysis, and depending upon that, you also have some kind of analysis that also should be there. And for the purpose, agencies, analyzing agencies may also be included in that. आता नवीन ट्रेंड आलेला आहे, तुम्हाला माहिती असेल, म्हणजे ऍज अ रिसर्चर or as a what we say some kind of person who is only speaking unidirectionally, it is not what we say worthy to speak like that. पण केमिकल्स एकामेकांमध्ये टाकणे किंवा एक्सआरडीला डेटा पाठवणे, हे सगळे काम मी बाबूगिरीचे समजतो. माझ्या मित्रांना सर्वांना माहिती आहे. Why? Because there is no
हे टाकणार 10 ग्रॅम मध्ये 50 ग्रॅम टाकायचं आहे की व्हॉट एव्हर, सो याला काही दिमाग लावायचं काम नाही, पण ते किती ग्रॅम टाकायचं आहे त्याच्यासाठी आपल्याला यू हॅव टू जस्ट गो फॉर थिंकिंग अँड सम काइंड ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड. Therefore nowadays some agencies are there. Agencies काय करतात की if you are going to perform the characterization with the help of X-ray diffraction techniques, then they are having package that हम XRD भी निकाल देंगे और एनालिसिस भी कर देंगे, कितना पार्टिकल साइज आया, ग्रेन साइज कितना आया है, पिक्स कैसे आए हैं वगैरह वगैरह, ब्रॉडनिंग का whatever. So these agencies are also allowed in research in our PhD thesis and all these things also. Then conclusion in the conclusion is the final statement of the result of the problem undertaken. Means you just relate it that the problem undertaken, we have after rigorous steps, we have some kind of problem, that is the title, and lastly we have a conclusion. So between the title and the conclusion, we have done many kind of things, many research and all these things, many efforts we have done and we have taken. And now we have to correlate that. This is very important. What title was there? As far as the problem is considered, problem undertaken was considered, you have to conclude, and that conclusion is very important. And after that conclusion, again two things are again important. That is what you have to put some kind of ज्याला आशेचा किरण म्हणतो आपण, future guidelines, future scope to the new researcher, and it says about the other dimensions of the research you have or the problem you have undertaken. Normally काय होते ki we have a title of the problem and we are going for research, rigorous research over there and all these things. Then what's happened after having research, याच्यामध्ये भरपूर लोक असतील की 200 सॅम्पल तयार केलेले आहेत, but the characterization of the 200 sample can't be included in the PhD thesis. मग research papers आणि याच्यामधला तो वेगळाच विषय आहे. And therefore the selectivity is very important. And मग selectivity जर आली तर गॅप आली, and गॅप आली तर future scope तिथे राहणारच आहे. तर it will open new dimension of the to the your problem which you have undertaken and like that. Therefore, Miss, overall what I am telling you is that it is very important to study the research formulation. Approach toward the research formulation is very important. If anybody or somebody is doing such kind of folders and such kind of research approach, he is working on this particular path, then I have guarantee that he will be able to write a good research article whenever he wants within a time limit. नाहीतर नॉर्मली काय होते, जर टीचर्स असाल तुम्ही, काही लोक यामधले, तर सांगतो की पेपर पब्लिशिंग साठी बिचारा मेसेज करतच राहते आपल्याला कॉन्फरन्स मधल्या, आणि मग 20 तारखेची 25 तारीख केली, 30 की बाद में और अगले महीने की 5 तारीख किया, extended the date of abstract and date of the full length paper submission and like that. Why this is happening? This is happening due to this, what we say, research formulation. Is no idea about the research formulation. And if we are having this particular idea, then we have only 5 to 6 hours to write a particular research, what I say, article, any kind of research article, short research article you may say. Now, in this connection, the literature review is important. Now, literature review is the type of review of articles, many articles you may say, and these articles should be authentic. Authenticated articles must be there. And authenticity of these articles now for that particular purpose. In previous era, before 10 or 15 years, we were studied the articles from the elsewhere publishers and all these things and all these things. Now UGC have given some kind of what we say journals and some guidelines so that you can just search the articles from that also, in PubMed and all these things are also. And why this is important? Because we want the contribution of the researchers for that particular topic, and this researcher this review of research may be considered as a secondary source of information. Now, what's happened? Suppose in some cases you have adopted 10 procedures for the to justify your what is the material, but after having study of these 10 research different methods, materials and methods, you will come to know that अरे यार इसमें ये होना चाहिए था. Therefore,
If you are performing original experiment or original method which already have been given by the research publisher, then that if you are following same to same method here, then the result may be different, and therefore you have to associate yourself with that particular properly published articles, or you may say authentically published articles, and all these things. Now there are, I am just concluding, because this secondary resources and primary resources, this is a huge topic, but the primary resources may also be there. The primary resources, normally, this is the terminology you may say, and this is normally or broadly used to represent the original articles which we, which have already been published by the peoples. Okay, and primary resources provide the first-hand information that is closest to the object of your study, you may say. That is, it is again very important. Now, if the peoples of social science are there, then original reports given by the government or the original reports of the standard agencies, authenticated agencies, may also be considered as a primary resource. And the common examples, you may say, that in case of social science, what I heard or my colleagues have done, they have collected the speeches also of the peoples of national repute. They have collected some letters from that also. They have collected some the written what we say items in their personal diaries also. Autobiographies, we may say. Some of them have just gone to interviews. Some of them have gone to you may say that court cases or records, and all many things are there. So these are under the primary resources. And secondary resources means what? It is a source that provides non-original and second-hand data or information to you. Now, secondary resources or sources are written about the primary resources. Means on the basis of primary resources, the development is there are derived, I mean physics, primary and derived, like that. So these things are there. Then whenever you are going to study, then variables are also there. Variables are also there, research variables. Now, I am telling you one example. That is the example of pressure cooker. Pressure cooker मध्ये pressure, volume, temperature, number of moles अशा काहीतरी गोष्टी त्याच्यामध्ये आपण इन्क्लूड केलेल्या आहे. नॉर्मली आपल्याला इन केस ऑफ नॉर्मल ह्युमन बीइंग, म्हणजे आपली आई असेल किंवा बायको असेल किंवा बहीण असेल, त्यांना तीन गोष्टी त्याच्यामधल्या थोड्या थोड्या माहिती नाही. त्याला टेम्परेचर, प्रेशर आणि व्हॉल्यूम म्हणतात, पण त्यांना थोडं थोडं समजते. व्हॉट्स हॅपन की कुठेतरी मेनी टाइम्स ऑब्झर्वेशन झाल्यानंतर somebody concluded that की ओके whenever the volume is fixed, कारण पहिले जर चहा ठेवला असेल तर चहामध्ये वाफ झालेली असेल, हा दात घासत घासत तिथे झोपला, वाफ झालेली आहे, जेव्हा वास आला तेव्हा त्याला लक्षात आलं की चहाचा गंध जोडला. मग व्हॉट ही डीड की त्याला त्याच्यावर झाकण ठेवलं. इफ द लीड इज केप्ट देअर ऑन द पॅन, झाकण ठेवल्यानंतर काय झालेलं आहे की काही वेळानं त्या झाकणाचा आवाज यायला लागला असेल त्याला, अरे समथिंग हॅपनिंग, तो चलो चाय बन गया. तिसऱ्यांदा काय झालं असेल कि इसमें भी हमने 2 कप चाय रखा था तो 1 कप आया है, तो ही हैज पैक्ड इट, त्याच्यावर काहीतरी समजा गोटा ठेवलेला असेल की ऐसा स्टीम उसकी बाहर नहीं जाना चाहिए. नंतर लक्षात आलं की प्रेशर कुकर. व्हाट इज दैट? दिस इज अ डिवाइस which has a constant volume device, you may say. As soon as you give the temperature to that device, give the heat to that device, temperature increases and therefore pressure also increases. Now temperature at a constant volume, if you are giving heat, then temperature increases and pressure increases. This becomes a law. And in this particular case, these variables are important. So therefore, what kind of variables? In case of pressure, volume, temperature, in case of pressure cooker, cooking a food, आपण असं म्हणू शकतो. But in case of botanical survey, suppose of the plants असेल एखाद्या गार्डनचा, तर environment may be the variable, so the temperature may be the variables, and many variables may be there. Therefore, the variables are also having their own meaning. We will discuss in next future. There are different kinds of variables now. There are, I think, 7 kinds of variables are listed. We are not interested in that. And after that, for what purpose these all things are there? Why we are going to have a proper approach to a research formulation? It is our aim to define a particular problem. The definition of the problem or the title of the problem should be proper.
And after having rigorous procedure adopted for a particular, what we say, structure. Structure means what? It may be paper, it may be thesis, it may be dissertation, project, जे काही असेल. Conclusion is very important. Desirable conclusion is very important. Desirable conclusion काय म्हणत आहे की as soon as we took the problem, आपण प्रॉब्लेम घेतला की आपल्याला त्याचं कन्क्लुजन असं येणार, 99% लोकांना माहिती असते, असं यायला पाहिजे. इन पर्टिक्युलर केस, काही केसेस मध्ये ते येत नाही, तर त्याला निगेटिव्हली इंटरप्रिट केला जाते. त्याचाही खूप मोठं फिजिक्स मध्ये रोल आहे. वाट ऑल्सो. तर अशा पद्धतीचा रिसर्च अप्रोच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. शॉर्टली समराइज करताना I have to just summarize in this fashion that you have to prepare firstly the single folder on your desktop or on your email, or you may say on your mobile. Then the folder must contain the research which you have, the research article which you have studied in the manner of introduction, literature review, materials and methods, results and discussions and conclusions of other people's, what I am telling you. And next folder, third folder must be there, where what you have done practically, what you have collected, what your information is there, that must be arranged in chronological order. And therefore, after that, you can finalize the title, and after finalizing the title, you can go for the further research. तर मला असं वाटते की मला इथे थांबायला पाहिजे, की ऍक्च्युअली ऍडव्हान्स रिसर्च हा टॉपिक मला घ्यायचा होता, पण काही माझीच गडबड झालेली आहे कम्प्युटर मध्ये, तर त्याच्यामुळे ते मला स्क्रीन शेअर करताना येऊन राहिलं काही नाही वगैरे वगैरे. तर त्यासाठी मला थोडं माफ कराल. तर विथ दी थँक्स टू ऑर्गनायझर्स, स्पेशली डॉक्टर देशमुख सर, Dr. Sumir Singh Thakur, Bhavna madam, and all the team at RDIK. I just stop here. Thank you very much. If the queries are there, we can discuss. The queries may be discussed offline or online through any mode. Okay. Anyone having Please. any question? Students? I think you detailedly tells us. That's why they are not curious about your topics, sir. No, man, these are not actually details. Whatever be the logic, that logic is there. And what I just before 10 days I read, I am related, just to see, Vaishali madam told you that I am related with schooling and all these things. I read in CBSE document that the new terminology came here now. That is linguistic logical mathematics. This terminology came, and that terminology, many people, educators are working on that terminology. उसका मीनिंग इतना ही है कि आपको जीने के लिए लैंग्वेज चाहिए, अच्छा बोलते आना चाहिए, हमारा प्रॉब्लम दूसरों को बताते आना चाहिए. दूसरा, हमारे बताते वक्त हमारे प्रॉब्लम्स में लॉजिक होने चाहिए. विदाउट लॉजिक यू डोंट स्पीक एनीथिंग. और आखिरी सब हम ये जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है. तो अभी बच्चों को, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी लाई है, लिंग्विस्टिक लॉजिकल मैथमेटिक्स. तो जस्ट व्हाट आई जस्ट हैव प्रिपेयर्ड माय व्हाट वी से लेक्चर depending upon these three words only: linguistic, logical, mathematics only. Thank you very much. Thank you, sir. Stay with us 15 to 20 minutes. Yes. Okay. Thank you, sir, for giving us detailed information regarding topic. Now, I request Dr. R.D. Deshmukh, sir, for presidential speech. Namaskar. We know that today is the birth anniversary of great physicist Maurice de Broglie, and people of the chemistry and physics are well known about his work on the X-ray and diffraction. We know also de Broglie's equation. Therefore, on this occasion of workshop on research methodology, it's my duty to salute this great physicist. Speaker of this workshop, the eminent personality in the library science, Dr. Vaishali madam, Professor and Head, Library Science Department, Sant Gadgil Amravati University, Amravati. Another speaker, a dynamic personality, my friend, Dr. Badnera sir, coordinator of this workshop, Dr. S.D. Thakur sir, coordinator of IQAC of our college, Dr. Patil madam, teacher and student. Dear friend, we know that development of any country depends on the what type and what quality of research is going in that country.
I mean to say that development of country is a reflection of a research that is going in that country. I am here saying research means not only about the science and technology, but about all subjects like education, art, humanity, social science, commerce, etc. Our research activity should be directly related to the development of society and not only to increase the biodata, to increase our API or personal API and promotion, etc. Keeping the importance of research in mind, the research is incorporated in the new education policy to 2020, and so there is the provision of establishment of separate research university so that there will be the quality of research. To carry out the research, quality research, which is directly useful to the society, one must know what are the problems of human being, what is going in our subject, what is the current status of a field that we have taken for the research. And for this, literature survey is very important. I can say that the literature survey is the soul of research. Without this literature survey, without going through the literature, we can't do any fruitful research. And madam just has explained how we can search the literature by using different databases like Enlist, eSindhu, etc. Madam also explained the repository, different website. Therefore, we can easily search the literature nowadays. After literature survey, the next thing come research methodology. Bajpayee sir explained in detail about the research methodology. In short, after the literature survey, after knowing the problem, you design the you plan the research. Means you, as Bajpayee sir told just now, you plan the research scheme or title. According to that, you must know the limitations. Means can we म्हणजे आपल्याला माहित असायला पाहिजे की आपला जो इक्विपमेंट आहेत की नाही, आपल्याला आजूबाजूला आहेत की नाही, अशा तऱ्हेने आपल्याला लिमिटेशन्स आपल्याला माहित करून घ्यावं लागेल. चेकआउट देन रिसर्च प्रोसेस. कुठल्या टाईपच्या प्रोसेस आपण म्हणजे सर्वे करणार आहे की एक्सपेरिमेंटल करणार आहे किंवा टेबल वर्क आहे, अशा तऱ्हेचे आपल्याला हे करावं लागेल. आणि ह्या सर्वच्या सर्व प्रोसेस ह्या सायंटिफिकली वेने आपल्याला नंतर प्रोसेस करावं लागेल आणि सायंटिफिकली आपला रिसर्चचा आपले जे काही रिझल्ट आहे याचं अनालाइज करावं लागेल. फक्त रिझल्ट काढून जमणार नाही. आपला फक्त आपला रिसर्च हा किंवा हा फक्त पब्लिकेशन पुरता किंवा आपल्या पीएचडी पुरता मर्यादित असू नये, तर तो रिसर्च हा समाजापर्यंत पोहोचला पाहिजे, समाजाला उपयोगी झाला पाहिजे, असं मला वाटते. या निमित्त आपलं बाजपेयी सरांनी आणि मॅडमनी दोन्ही त्यांचे जे विषय होते ते पूर्णपणे डिटेल सांगितलेले आहे. त्यामुळे मला काही खूप सांगण्याचा इथे गरज भासत नाही. त्यामुळे इथे मी थांबतो. दोघांचाही धन्यवाद व्यक्त करतो. धन्यवाद. Thank you, sir, for your valuable words. Thank you to Professor Gurdhe Madam, Professor Bajpayee sir, and to all our participants in this special event. I have learned so much today. Thank you, sir and madam. All participants will receive certificate within 5 days. Also, you can share your YouTube video link of the webinar with your friends and social network on behalf of IQAC and Research Committee, RDIK and NKD College, Badnera. I am thankful to you for joining us today. We hope you found this information and dialogue valuable in research. Every drop in the ocean counts, and I will never forget those who help us. So now I request Professor Patil Madam to deliver the vote of thanks. Thank you. Thank you, madam.
Good afternoon to all. I am Dr. Aruna Patil. Propose my vote of thanks on this occasion of state level workshop on research methodology organized by Research Committee and IQAC RDIK College Badnera. I special thank to our Honorable President, respected Dr. Nitin Dhande sir, for giving us an opportunity to organize this workshop. I also thank our principal, R.D. Deshmukh sir, for your support and valuable speech. I also thank our resource person, Dr. Vaishali Gurde madam and Dr. Vajpayee sir for the valuable and important information they shared with us. I thank Dr. S.D. Thakur sir, coordinator of research committee for organizing this workshop, and I also thank to Bhavna madam for very good anchoring, and also Vaishali madam. I would also like to thank teaching and non-teaching staff, students for this active participation. And RD sir, with the permission of the chair, I declare the program is over. Thank you very much. Thank you.